ఇది మనం జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి. సో మనకు కొంతమంది చిన్నపిల్లలు కనబడుతూ ఉంటారు. ఈ చిన్నపిల్లలు జనరల్గా అరౌండ్ 10-15 ఇయర్స్ లోపు ఏజ్ ఉన్నవాళ్ళు, వీళ్ళు పెద్దగా ఎవరితోనూ కలవడానికి ఇష్టపడరు, చాలా ఐసోలేటెడ్గా ఉంటారు. కానీ వాళ్ళల్లో మనం చూస్తే చాలా ఎక్స్ట్రీమ్ వైలెన్స్ ఉంటుంది, చాలా ఎక్స్ట్రీమ్ వైలెన్స్ ఉంటుంది. సో అలాంటి కేసెస్లో మిగతా రెమెడీస్తో పాటు స్కార్పియాన్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ముఖ్యంగా ఆండ్రాక్టానస్. అండ్ ఆండ్రాక్టానస్ ఒక పెక్యూలియర్ ఫీచర్ ఏంటంటే ఇన్స్టింక్టివ్ ఎక్స్ట్రీమ్ వైలెన్స్. సడన్గా ఉంటుంది, చాలా వైలెంట్గా ఉంటుంది. అవతల వాళ్ళు ఏమవుతారు అనేటువంటి ఆలోచన కానీ దానిపైపు దృక్పథం కానీ వాళ్ళల్లో ఉండదు. అంత ఇన్స్టింక్టివ్గా, అంత ఎక్స్ట్రీమ్. వన్ షాట్, అందుకే స్కార్పియాన్ కూడా ఒక్క షాట్తోనే తన వేనంని ఇంజెక్ట్ చేస్తుంది. అలాగే ఈ హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ స్కార్పియాన్ పీపుల్లో కూడా జనరల్గా వీళ్ళు ఇంత వైలెన్స్ని ఒకే ఒక్క షాట్తో రిప్రజెంట్ చేయగలరు. అంత ఎక్స్ట్రీమ్నెస్ ఉంటుంది ఈ స్కార్పియాన్లో. ఇది మనకి ఈ స్పైడర్స్కి స్కార్పియాన్కి మధ్య ఉండే ఆ సటిల్ డిఫరెన్స్. కానీ రెండు అరాకినిడా గ్రూప్కే ఉన్న ఐసోలేషన్ విషయంలో, కోల్డ్ బ్లడెడ్ విషయంలో, ఇంపల్సివ్నెస్ విషయంలో, ఇన్స్టింక్టివ్ వైలెన్స్ విషయంలో స్కార్పియాన్ పీపుల్ ఆర్ ఫార్ అహెడ్ దాన్ స్పైడర్స్. స్పైడర్స్ ఆర్ ఇంకా రేసులో వెనకాల ఉన్నారు వాళ్ళు, ఒక రకంగా చెప్పాలంటే. బికాస్ దే ఆర్ మోర్ రిలై ఆన్ డిసీట్, ట్రాప్, అట్రాక్టివ్నెస్, కన్నింగ్నెస్, ఇన్స్టింక్టివ్నెస్, సడన్నెస్. ఇవి మనకి స్కార్పియాన్ రెమెడీస్లో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. సో రెస్ట్లెస్నెస్, హైపర్ యాక్టివిటీ అనేటువంటివి ఈ గ్రూప్స్లో దేనికైనా చెందొచ్చు. చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి, చాలా సెటిల్. ఎందుకంటే నేర్చుకునేటప్పుడు సబ్జెక్ట్ చాలా డిఫరెన్స్, చాలా తేటతెల్లంగా ఉన్నట్టు కనబడుతుంది. బట్ అప్లికేషన్ పార్ట్లోకి వెళ్ళేసరికి ఎవరైతే ప్రాక్టీస్ చేస్తారో వాళ్ళకి, మొన్న నీరజ్ నేను మాట్లాడుకున్నాం కూడా, చాలా డిఫికల్ట్ ఉంటుంది అప్లికేషన్ పార్ట్లోకి వెళ్ళేసరికి. సటిల్నెస్ని మనం తొందరగా కనిపెట్టలేం, సటిల్ డిఫరెన్స్. సో వన్ ఆఫ్ మై కేసెస్, నేను ఒక కేసులో ఆండ్రాక్టానస్ ఇచ్చాను. అది కేసు నాకు ఇప్పటికీ గుర్తు. అతను రూమ్లోకి వచ్చాక గిర్రని తిరుగుతూనే ఉన్నాడు అతను, ఆ బాబు. సుమారు 2-3 ఇయర్స్ మధ్యలో ఉంటాయి. సో నేను ఎందుకు అతను ఫైండ్ అవుట్ చేశానంటే, అతను ఒక రకమైన దాన్ని ఏమంటారు, ఆ ఆటిజం టైప్లో అసలు కమ్యూనికేటివ్గా లేడు ముందు ఎవరితోనూ కూడా. అతను వరల్డ్లో అతను ఉంటున్నాడు, చుట్టూ గిరగిర తిరిగేస్తున్నాడు. ఈవెన్ 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes కేసు, వాళ్ళ అక్కయ్యది, వాళ్ళ అమ్మగారిది, వాళ్ళ నాన్నగారిది కేసు తీసుకుంటున్నా కూడా ఇతనిలో ఏ రకమైనటువంటి మార్పు లేదు, ఏ రకమైనటువంటి చేంజ్ లేదు. అతను ఎవరితోనూ కమ్యూనికేట్ లేదు, అతని లోకంలో అతను ఉంటున్నాడు. సో సడన్ గా వాళ్ళ మదర్ అతన్ని దగ్గరికి తీసుకొచ్చి, నాని ఇలా దగ్గరగా రా, నువ్వు నీ సిమ్టమ్స్ చెప్పాలి డాక్టర్ గారికి అన్నాడు. అంటే అతను ఏదో చేస్తుంటే ఆవిడ మధ్యలో అబ్జెక్ట్ చేసి అతన్ని లాగారు. దానికి అతను ఒక గుద్దాడు ఆవిడ కన్ను దవడ మీద. అది ఎంత వైలెంట్ అంటే నాకు ఆ స్పాట్లోనే ఆవిడకి ఇదంతా ఎర్రబడిపోయింది. ఆ లేడీకి చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది నాకు. సో నేను అప్పుడు ఆలోచించాను, ఇట్స్ నాట్ ఎన్ ఈజీ థింగ్ టు డూ విత్ ఇన్ ఎ స్పాన్ ఆఫ్ స్ప్లిట్ సెకండ్ అండ్ అలాంగ్ విత్ ఆల్ అదర్ ఫీచర్స్. ఆ ఇన్స్టింక్టివ్ కోల్డ్ బ్లడెడ్ వైలెన్స్. అంటే అమ్మకి దెబ్బ తగిలింది అంటే మీకు ఏ చేంజ్ లేకపోయినా అట్లీస్ట్ దాని వంక చూడనైనా చూస్తా, అది కూడా లేదు. ఆ 3 year బాయ్కి గుద్దేశాడు, నోవే అతను దానికి కన్సర్న్ గా లేడు. సో ఇన్ దట్ కేస్ నేను ఆండ్రాక్టానస్ ఇచ్చాను. అదే నా ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ కేసు. బట్ యూ బిలీవ్ మీ, హీ ఇంప్రూవ్డ్ డ్రామాటికల్లీ విత్ ఆండ్రాక్టానస్. ఓన్లీ 1 dose. తర్వాత అతని వైలెన్స్ అంతా తగ్గింది, నలుగురితో కమ్యూనికేషన్ ఏర్పడింది. వాళ్ళ అక్కకు అంటే అఫ్ కోర్స్ కొంత దొరుకుతంత అల్లరి ఉంది, అల్లరి కంప్లీట్ గా పోయిందని నేను చెప్పలేను. కానీ బట్ అతనికి ర్యాపో ఇంప్రూవ్ అయ్యింది, ముందు చెప్పిన మాట వినడం ఇంప్రూవ్ అయ్యింది.
తర్వాత యాక్చువల్గా తర్వాత అతను సెకండ్ డోస్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది యాండ్రాక్టానస్. అతను స్కూల్కి పంపించారు. స్కూల్లో ఇంకా ప్రాబ్లమేటిక్ గా అయిపోయింది, ఎందుకంటే అసలు అతను కూర్చోట్లేదు. సో కూర్చోట్లేదు, టీచరు కూడా కొట్టడానికి అతను సిద్ధపడిపోయాడు అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 4-5. నోవే అతనికి ఆ టీచర్ భయం అలా ఏం లేవు అతనికి. సో అప్పుడు వాళ్ళ మదర్ మళ్ళీ కాల్ బ్యాక్ చేశారు. కాల్ చేస్తే సో నేను సెకండ్ డోస్ ఆఫ్టర్ 5-6 months లేకపోతే 8 months గుర్తులేదు నాకు, సెకండ్ డోస్ అడ్మినిస్టర్ చేశారు. సో సెకండ్ డోస్ ఆఫ్ యాండ్రాక్టానస్, ఈవెన్ దట్ పార్ట్ విత్ అరౌండ్ ద స్కూల్ కూడా చాలా ఇంప్రూవ్ అయింది. సో దీస్ ఆర్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ రెమెడీస్. When we find sufficient information with regarding in clinical cases, never forget scorpion remedies. In the extreme violence part, in the isolation part, these people are not communicable persons. These are not communicable persons, not social persons. They feel isolated and they behave isolated. So this is the thing I know about scorpion remedy, that is Androctonus. And the second one I don't know about the remedy, so I couldn't give you any information about that. But with Androctonus, in correct way of administration, when needed, it will do wonders. Believe me, it's a dramatical drug, but you have to find the central core of the case. ఏ కేసుకైనా సెంట్రల్ కోర్ చాలా ఇంపార్టెంట్. వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద సెంట్రల్ కోర్ ఆఫ్ ద పర్సన్. సో వాట్ సార్ చెప్తారు ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా, వాట్స్ ద యూ టు దిస్ ఐ. ఐ మీన్స్ పేషెంట్, యూ మీన్స్ ఎనీథింగ్, బట్ ఇన్ ద కేస్ ప్రాసెస్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ వాట్ ఈస్ దట్ యూ టు దిస్ ఐ. ఇవాళ పొద్దున్నే ఒక కేసు వచ్చింది. సో అతను కాంప్లికేటెడ్ జాండిస్, 5 years 6 years నుంచి జాండిస్ తగ్గట్లేదు, అరౌండ్ 3 ఉంటుంది బైల్రుబిన్. ఓకే, దేర్ ఆర్ మెనీ ఇష్యూస్, గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఇష్యూస్, ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్, బ్రదర్ ఇష్యూస్, బ్రదర్ డైవర్స్డ్, సో మచ్ థింకింగ్. సో ఇదంతా చాలా చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు ఫస్ట్ పార్ట్లో అతను, బట్ యూ ఏంటో తెలియలేదు. సో ఫస్ట్ ప్రైమరీ పార్ట్ ఏంటి, యూని పట్టుకోవడం. అసలు దేనివల్ల ఇతను డిస్టర్బ్ అవుతున్నాడు అది మనం పట్టుకోగలగాలి ఏ కేసులోనైనా. ఇట్స్ ఎన్ ఆర్ట్. ఏంటి ఇతను బాదర్ చేసేది, గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఇష్యూవా, ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూవా, బ్రదర్ డైవోర్స్ ఇష్యూవా, ఫాదర్ మదర్ ఓల్డ్ అయిపోయారు, దే ఆర్ నాట్ ఎర్నింగ్, ఏంటి ఇతని సో వెన్ వీ గెట్ ఇన్ టు ద సెంట్రల్ పార్ట్, అప్పుడు అతను ఏం చెప్పాడంటే, ఫ్రమ్ ద చైల్డ్హుడ్ దేర్ ఈజ్ నీడ్ టు ఎర్న్ ఫర్ హిమ్. చిన్నతనం నుంచి కూడా డబ్బులు సంపాదించాలి, లేకపోతే బ్రతుకు లేదు అనేటువంటి ప్రాబ్లం. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ప్రాబ్లం. సో రైట్ ఫ్రమ్ చైల్డ్హుడ్ హీ హ్యాస్ టు ఎర్న్. దట్ ఈస్ ద ఇష్యూ ఫర్ హిమ్. సో ఆల్ అదర్ థింగ్స్ are coming into that part when we find the axle of that wheel, of that case. The central axle is that he has to do something financially. So he got stress, he made some debts, how he has to clear all the debts. Different stories వచ్చాయి కేసులో. But what's the central axle? Why he put it himself in that part? The financial instability. Right from the childhood. To earn, to satisfy the family, to be support to the family. So ఏ కేసు అయినా సరే, దిస్ ఈస్ ద సెంట్రల్ పార్ట్. వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద సెంట్రల్ కోర్ ఆఫ్ ద కేస్. దెన్ వీ కెన్ గెట్ ఇన్ టు ద అదర్ థింగ్స్. స్లోలీ వీ కెన్ గెట్ ఇన్ టు ద అదర్ థింగ్స్. ముందు యూ పట్టుకుంటే ఈ ఐకి,
then how this eye is disturbed by this U. అసలు అతని ఇష్యూ ఏంటో తెలిస్తే ఆ ఇష్యూ వల్ల ఇతను ఏ విధంగా డిస్టర్బ్ అవుతున్నాడు, ప్రెజర్ ఫీల్ అవుతున్నాడు, చేతులు వణుకుతున్నాయి, కాళ్ళు చేతులు చల్లబడిపోతాయి. అండ్ అట్ ద లాస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ ది ఇంటర్వ్యూ మనం ఇంకా ఏం క్వశ్చన్ అడగకుండానే, ఏమి చెప్పకుండానే అతను ఒకటే పాయింట్ చెప్పాడు, ఏదైనా సరేనండి నేను ఇంత జాబ్ చేస్తున్నాను, ఇన్ని చేస్తున్నాను, నేను నలుగురిలోనూ నించుని నేను ఆన్సర్ చెయ్యాలి అంటే ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం నాకు 10 years ఎక్స్పీరియన్స్, 8 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, స్టిల్ నా కాళ్ళు చేతులు చల్లబడిపోతాయి, చెమటలు పట్టేస్తుంది ఒళ్ళంతా. సో ఇలా ఎందుకు చెప్తారంటే వెన్ వీ హ్యాడ్ దట్ యాక్సిల్ ఆఫ్ ద వీల్, ద డ్రైవింగ్ హ్యాండిల్, అది మన చేతుల్లోకి వచ్చిన తర్వాత దెన్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ కమ్ అకార్డింగ్ టు. సో ఫస్ట్ మనం ఏం ట్రై చేయాలంటే డోంట్ ట్రై ఎనీ అదర్ థింగ్స్, లిజన్ టు ద పర్సన్, ట్రై టు ఫైండ్ ద ఇష్యూ ఫర్ దిస్ పర్సన్. వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ? ఫర్ ఎవ్రీ పర్సన్ దేర్ విల్ బి ఇష్యూ. సో 3 years నుంచి జాండిస్ 3.0 ఉంటుంది, బైల్రుబిన్ కిందకి రావట్లేదు. అతను చాలా చెప్పాడు, ఆ మందులు వాడాను, ఆయుర్వేదం వాడాను, అలోపతి వాడాను, లివర్ ఎల్ఎఫ్టి చేయించుకున్నాను, సో మచ్ టెస్ట్స్, ఇన్వెస్టిగేషన్స్, సో మెనీ డాక్టర్స్. సో ఇమీడియట్ గా మనం ఐడియాకి రావాలి ఏంటంటే దేర్ ఇస్ సంథింగ్ హిడెన్ ఇన్ దట్ పార్ట్. ఒక అన్ని సంవత్సరాల నుంచి జాండిస్ తగ్గకుండా నిలబడి ఉంది అంటే దేర్ ఇస్ సంథింగ్ ఆన్ ద అదర్ సైడ్. సో వెయిట్ until the patient stops. Okay, అతనంతా స్టాప్ చేసాక వాట్ హ్యాపెండ్ బిఫోర్ యూ గెట్ దట్ జాండిస్, యూ గాట్ ద జాండిస్, ఏమైంది అసలు? ఏవో చిన్న చిన్న స్ట్రెస్లు ఉన్నాయిలేండి, చెప్పండి దాని గురించి. ఫ్యామిలీ పరంగా కొన్ని ఇబ్బందులు పడ్డాను సార్, చాలా ఇబ్బంది అయినప్పుడు చాలా ప్రెషర్ ఫీల్ అయ్యాను. ఏంటి ఆ ప్రెషరు? ఎలా ఉంటుంది ఆ ప్రెషరు? So when we go in that side, we will get all these things. So learn to be patient while people narrate the story. Try to find the central you which is disturbing this eye. Then how it is disturbing this eye. So alage ee cases lo kuda, ee androptosis cases lo kuda we have to be stable to understand in what's the issue to him. Is he doing for some purpose or is it purposeless also? ఏదైనా పర్పస్ కోసం చేస్తున్నాడా, అసలు ఈ పర్పసే లేదా? బికాజ్ in later part we will discuss today how the spiders are differentiated from insects. Insects lo animal issues unna, there are no victory issues. They are industrious, they are colonized, but victory point and I should be over them, overcome them, trap them, pull them back, such things will not be there in insects. Yes, యాక్టివిటీ ఉంటుంది, ఫ్రూట్లెస్ యాక్టివిటీ ఉండొచ్చు, బిజీ ఉండొచ్చు, ఇండస్ట్రియస్ ఉండొచ్చు, ఫ్రూట్ఫుల్ యాక్టివిటీ కూడా ఉండొచ్చు, colonization ఉండొచ్చు. They are highly industrious, wants to earn something, always wants to survive, always under hectic pace, but their motto of survival is not to bigger on someone. Whereas we come to spiders, the very instinctive is that they want to go ahead of someone, they want to be ahead of someone. That's the major difference between these spiders and insects. We will come across a little bit more. Now with regarding to the Aravinda, don't fall about medicine. Okay, మనం వద్దాం దానికి కూడా. I will tell you. Out of anxiety against. Okay. I understood. That's the good part కూడా, మంచిది అది ఏదైనా తెలుసుకోవటం. బట్ హియర్ when we are dealing with that remedy, I will definitely go through this issue and will tell you about where exactly I looked in that case and gave the remedy.
because then next we will start mineral kingdom. It's a mineral kingdom remedy. Okay. So these are the things we have to observe in the insects, spiders differentiation issues. So in spiders లాస్ట్ మనం అనుకున్నాం 1 or 2 కేసెస్ విత్ రిగార్డింగ్ టు స్పైడర్స్. అందులో ఒక ఫస్ట్ కేస్. సో హియర్ ఈజ్ ఎ బాయ్ ఆఫ్ 3 to 4 years ఏజ్, ఐ థింక్ 4 years. సో మెయిన్ ఇష్యూ ఏంటంటే హీ ఈస్ గెటింగ్ ఫ్రీక్వెంట్ కోల్డ్, కాఫ్, ఫీవర్ సైకిల్. ఎవ్రీ మంత్ హీ విల్ గెట్ కోల్డ్, కాఫ్, ఫీవర్ అండ్ వెరీ పూర్ డైజెషన్. This is the complaints given by her mother. Sorry, his mother. Sorry, these are the complaints given by his mother. So ఆవిడ ఏం చెప్పారంటే మా బాబుకి ఇలా ప్రతి నెలకి కంపల్సరీగా జలుబు, దగ్గు, జ్వరం ఒక సైకిల్ లాగా వస్తాయి. వచ్చినప్పుడు యాంటీబయాటిక్ వాడతాం, 5 days తగ్గిపోతాయి. మళ్ళీ 1 month గడిచేసరికి మళ్ళీ షరా మామూలే. దీంతో పాటు యూజువల్ ఫుడ్డే పెట్టాలి. ఏ మాత్రం అన్యూజువల్ ఫుడ్ కొంచెం తగిలినా ఇమీడియట్ గా అతను వామిట్ చేసేసుకుంటాడు. అఫ్ కోర్స్ ఫీవర్ అవి ఏం రావు, బట్ ఇట్ వోంట్ డైజెస్ట్. సో ద బాయ్ ఈజ్ వెరీ రెస్ట్లెస్. అతను అలా కూర్చొని, వాళ్ళ తాతగారు వచ్చారు, తాతగారు ఆ మదర్ వచ్చారు. తాతగారు అలా పట్టుకుని కూర్చున్నారు. ఎందుకంటే అలా పట్టుకుని కూర్చున్నారు అన్నాను. లేదు సార్, ఇలా పట్టుకోకపోతే ఇక్కడ మీరు మొత్తం అంతా లాగేస్తాడు వీడు, మొత్తం అన్ని ఇక్కడ అక్కడంతా చిందరవందర చేసేస్తాడు అని చెప్పారు. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ద ప్రెజెంటింగ్ కంప్లైంట్స్ ఆఫ్ ద పేషెంట్. ఇక్కడ దాకా మనకి కేసు ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఇట్ మే బి బెలడోనా, ఇట్ మే బి హయసామస్, ఇట్ మే బి స్ట్రమోనియం, ఇట్ మే బి చోబర్కిల్నం, ఇట్ మే బి టెరెంచులా, ఎనీథింగ్, ఎనీ హైపర్ యాక్టివిటీ, బిజీ, రెస్ట్లెస్నెస్ ఉన్నటువంటి సిమ్టమ్స్ ఉన్నటువంటి ఏదైనా ఇక్కడ ఇండికేట్ అవ్వచ్చు ఆ రెమెడీ. బట్ ఇలాంటి చోటే మనం కొంచెం ఏ లిటిల్ బిట్ స్టడీగా ఉండాలి. సో వెన్ వి గో ఏ లిటిల్ బిట్ ఫార్వర్డ్, ఏంటండి ఈ బాబు మెయిన్, ఇంకా ఏంటంటే ఇంకేం లేవండి, అదంటే కొంచెం మాటలు ఇంకా పూర్తిగా రాలేదు, లిటిల్ బిట్ స్టామరింగ్ వస్తుంది. సో స్పీచ్ థెరపీకి తీసుకెళ్దామని చూస్తున్నారు వాళ్ళు. మాటలు పూర్తిగా అన్ని అంటే వచ్చేసే మాటలు, బట్ స్టామరింగ్ లా వస్తుంది. అదొకటి. ఇంకొక ఇష్యూ ఉందా, సో హైపర్ యాక్టివిటీ ఉంది. ఇంకా చెప్పండి, ఇంకేం లేవండి. ఏమైనా భయాలు ఉంటాయా అంటే భయాలు ఏం లేవండి అంటాడు. సో కరెక్ట్గా ఎట్ దట్ మూమెంట్ ఏమైందంటే, మా పక్క ఆఫీస్లో, అదే మా అపార్ట్మెంట్లో, మా క్లినిక్ ఒక అపార్ట్మెంట్లో ఉంటుంది. అపార్ట్మెంట్లో పక్క ఫ్లాట్లో ఏదో వర్క్ చేస్తున్నారు. సమ్ మేకు డ్రిల్ చేస్తున్న సౌండ్ వచ్చింది. సౌండ్ చేస్తే ఇతను అప్పటిదాకా మామూలుగా ఉన్నవాడు సడన్ గా ఇలా పెట్టేస్తున్నాడు. ఇది నేను అబ్జర్వ్ చేశాను. అబ్జర్వ్ చేసి ఏంటంటే అలా పెట్టుకున్నాడు ఏంటంటే, అదొకటి మర్చిపోయానండి మీకు చెప్పడం, సౌండ్స్ అంటే విపరీతమైన భయం. అంటే ఈవెన్ ఆవిడ చెప్పింది ఏంటంటే, అతన్ని ఎవ్రీ మంత్ వాళ్ళ తాతగారు సెలూన్ కి తీసుకెళ్తారు. మామూలుగా అతను బయటికి వెళ్ళడు, సౌండ్స్ అంటే భయం అని అసలు బయటికి వెళ్ళడు, ఇంట్లోనే ఆడుకుంటూ ఉంటాడు. హైపర్ యాక్టివిటీ అంతా ఇంట్లోనే ఉంటుంది. బట్ 1 month ఒకసారి సెలూన్ కి తీసుకెళ్తారు. ఆ సెలూన్ కి తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఆ సెలూన్ లో ఏదో అంటారు ట్రిమ్మర్ ఏదో సంథింగ్, అది సౌండ్ చేస్తూ కట్ చేస్తుంది. మామూలు కటింగ్ కాకుండా మిషన్ ఉంటుంది, ఆ టైప్ ఆఫ్ మిషన్ తో తీసేది ఉంటుంది. దాంతో అది సౌండ్ ఆన్ చేయగానే ఇతనికి ఒక రకమైనటువంటి చిత్రమైన మూమెంట్స్ వచ్చేసి ఏడుపు, భయం, గట్టిగా అరవడం, కేకలు వేయడం చేసేస్తాడు. ఇది ప్రతి నెల ఇదే ఫార్స్. అప్పుడు వాళ్ళ తాతగారు గట్టిగా పట్టుకుంటారు అతన్ని, కదలకుండా బార్బర్ నీట్ గా ట్రిమ్ చేసుకుని వస్తాడు. ఇది ఆవిడ చెప్పింది. ఇది పెద్ద ఫార్స్ అండి ప్రతి నెల మా ఇంట్లో. అలాగే కాలింగ్ బెల్, ఎవరైనా కాలింగ్ బెల్ కొడితే ఆ కాలింగ్ బెల్ సౌండ్ కూడా బాగా తక్కువగా ఉన్నది పెట్టాం, అయినా కూడా వాడికి చాలా భయం, ఏడ్చేస్తాడు.
ఏం చేస్తాడంటే ఆ టైంలో అతను ఇలా చేతులు పెట్టి ఇలా పెట్టేసుకుంటాడు ఆ సౌండ్కి. ఈవెన్ మేము ఇప్పుడు కారులో వచ్చాం మీ క్లినిక్కి, వెనకాల ఎవరైనా హార్న్ కొట్టినా అంతే. సో దిస్ ఈజ్ సమ్వాట్ పెక్యులర్. ఇది అన్ని రెమెడీస్లో మనకి లభ్యం అవ్వదు. సో వాట్ ఎవర్ ద రెమెడీ విచ్ హ్యాస్ ద హైపర్ యాక్టివిటీ, విచ్ హ్యాస్ ద ఇండస్ట్రియస్ నేచర్, విచ్ ఈజ్ బిజీ, మస్ట్ ఆల్సో హ్యావ్ సంథింగ్ టు డూ విత్ సౌండ్స్. అంటే మనం వాట్ ఎవర్ రెమెడీ మనం ఏదైతే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసామో, మనం ఏదైతే ఇవ్వదలుచుకున్నామో, ఏ రెమెడీ అయితే ఆ రెమెడీ తాలూకు టోటాలిటీలో సౌండ్స్ వల్ల ఎగ్రవేట్ అవ్వడం అనే నేచర్ కూడా ఉండాలి. అదర్వైజ్ అంటే అప్పటికి వరకు మనం ముందు చూసిన కేసు అనుకోండి, మనం ఈజీగా ఏదో రెమెడీలోకి తోసేస్తాం, ఐదర్ బెలడోనాలోకో స్ట్రమోనియంలోకో వాళ్ళకి దాంట్లోకి తోసేస్తాం. సో అనదర్ థింగ్ మన దాంట్లో జాయిన్ అయింది ఏంటి, సౌండ్స్ వల్ల ఎగ్రవేషన్. సో నౌ ఐ గాట్ సంథింగ్ టు యాంకర్ టు ఫైండ్ ఎ కామనాలిటీ ఆఫ్ ది కేస్. సరే, ఇందాక నీరజ్ చెప్పినట్టు థెరిడియాన్. సో థెరిడియాన్ ఈజ్ ద రెమెడీ ఇన్ ద స్పైడర్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈజ్ దట్ దెర్ ఇస్ నో వైలెన్స్ ఇన్ దిస్ కేస్. సో ఇట్స్ ఎ లిటిల్ బిట్ టు కన్ఫర్మ్ ఏ స్పైడర్ రెమెడీ, ఎందుకంటే అసలు ఎక్కడ వైలెన్స్ గురించి చెప్పట్లేదు. సో యాక్చువల్గా మదర్ సెకండ్ టైం ప్రెగ్నెంట్, అందుకని తాతగారి ఇంటికి వచ్చారు కాబట్టి తీసుకొచ్చారనమాట ఆ బాబుని. సో వైలెన్స్ ఎందుకంటే అతనికి ఇంకొక పార్ట్ ఏం లేదు, ఈ ఇంట్లో కూడా అతను ఏం వైలెంట్గా ఉండడు. సో ఇంకొక పర్సన్ ఉంటే కదా, తనకన్నా తక్కువ పర్సన్ ఉంటే ఆ కాంపిటేటివ్నెస్ అది తెలుస్తుంది. సో ఐ డిసైడెడ్ టు గో ఇన్ టు ద ఫ్యూచర్ టెన్స్. సార్ చెప్పినట్టు ఏమంటున్నాడు, చెల్లి పుట్టాలా తమ్ముడు పుట్టి, క్యాజువల్ టాక్. చెల్లి కావాలంటున్నాడా తమ్ముడు కావాలంటున్నాడా అంటే చెల్లె కావాలి నాకు అన్నాడు. ఏం చేస్తావు, చెల్లితో ఆడుకుంటావా అన్నాను. అంటే ఆడుకుంటాను అన్నాడు. ఏమాట ఆడుకుంటావు అంటే దొంగ పోలీస్ ఆట ఆడుకుంటాను అన్నాడు. అదేంటి అదే ఎందుకు ఆడుకుంటావు దొంగ పోలీస్ ఆట అంటే, దొంగ పోలీస్ ఆట అంటే పోలీసు వెతుకుతూ ఉంటాడు, దొంగ దొరకడు, అప్పుడు వెనక నుంచి వచ్చి ఇలా పోలీసుని కొట్టచ్చు కదా, ఆ గేమ్ ఆడుకుంటాను నేను చెల్లితో. దెన్ ఐ ఫౌండ్ దట్. ఇప్పుడు అతని ప్రెజెంట్ పాయింట్లో కానీ పాస్ట్లో కానీ ఎక్కడా మనకు ఆ పాయింట్స్ కనిపించలేదు. But when I projected this scenario into the future tense, then I found that there is some issue, there is some play, some deceit, some enjoyment, and some trapped like thing. So this is the part where I confirmed maybe that it is a spider remedy, and which spider, maybe Theridion. సో నేను డిజైర్స్ అండ్ ఎవర్షన్స్ ఏ స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ డైరెక్ట్గా, బికాజ్ ఐ హ్యావ్ సమ్ ఐడియా, ఐ గాట్ సమ్ ఐడియా విత్ థెరిడియాన్. సో ఏంటంటే బనానాస్ ఏమైనా ఎక్కువగా తింటాయి. ఎస్, మీరు ఎలా చెప్పారండి, అవును వాడు అరటిపండు ఉంటే ఇంకేమీ పెట్టుకోడు, అరటిపండు ఉంటే చాలు వాడికి. ఈవెన్ మజ్జిగలో కూడా అరటిపండు నంచుకుని తింటాడు అతను. వెరీ నైస్. సో 100% 90% Theridion remedy confirmed. So what about the next part? What about the mother's pregnancy history? So I got into the mother's pregnancy history. ఎలా ఉన్నా ఏం స్ట్రెస్ ఉందండి మీకు? అబ్బాబే ఏం స్ట్రెస్ లేదండి, అంత ప్లెయిన్గా ఉంది, మా ప్రెగ్నెన్సీ అంత హాయిగా ఉంది నాకు. ఓకే, మీరు వర్కింగ్ లేడీయా హౌస్ వైఫ్ అని? లేదండి నేను వర్కింగే, నేను బెంగళూరులో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా చేస్తాను. సో ఇప్పుడు సెకండ్ టైం ప్రెగ్నెంట్, లాస్ట్ 3 months ఉన్నాను, అందుకని మళ్ళీ ఫాదర్ పేరెంట్స్ దగ్గరికి వచ్చాను ఇక్కడ. ఓకే, మరి ఫస్ట్ టైం ప్రెగ్నెన్సీలో బాబు కడుపులో ఉండగా ఎలా ఉండేది మీకు అంటే,
అంతా బాగానే ఉండేది, కానీ ఏదో ఇందాక మీరు స్ట్రెస్ అంటే నాకు కొంత ఐడియా వచ్చింది. మేబీ కొంచెం ఫైనాన్షియల్గా నేను స్ట్రెస్ అయ్యాను. దాని గురించి చెప్పండి. బికాజ్ ప్రతి దానికి వన్స్ నేను 3rd monthలో ఎప్పుడైతే ప్రెగ్నెన్సీ కన్ఫర్మ్ అయిందో ఐ డిడెంట్ గో టు ఆఫీస్ అండి ఆ తర్వాత నుంచి. సో ఐ హ్యావ్ టు బీ ఇన్ హోమ్ ఓన్. కాబట్టి ఏ చిన్నది చితకది కావాల్సి వచ్చినా అతన్ని అడగాలి. సో అది నాకు ఇష్టం ఉండదు. ఎందుకంటే ఉమెన్కి సెల్ఫ్ ఎంపవర్మెంట్ ఉండాలి. వాళ్ళు వేరే వాళ్ళని అడగడం అది చేయకూడదు. అది నా ఐడియాలజీ అది. సో నాకు అడగడం వచ్చేసరికి కొంచెం స్ట్రెస్గా అనిపించింది. అంటే ఏంటి అందులో స్ట్రెస్ అంటే, నేను అది కొంచెం కంజెస్టెడ్గా ఫీల్ అయ్యానండి, సఫకేటివ్గా ఫీల్ అయ్యాను. అడిగితే అతను ఇవ్వడని కాదు, మేబీ అతను ఇస్తాడేమో, అది వేరే విషయం. బట్ నా దగ్గర కూడా కొంత అమౌంట్ ఉంది, నేను సంపాదించింది. బట్ స్టిల్ ఎనీవే ఆ టైంలో కొంత మీరంటే నాకు జ్ఞాపకం వస్తుంది. ఐఎమ్ లిటిల్ బిట్ సఫకేటివ్, కొంచెం కంజెస్టివ్గా అనిపించింది నా మైండ్ అంతా. నేను ఒక పట్టాన అడ్జస్ట్ అవ్వలేకపోయాను ఆ టైప్ ఆఫ్ దానికి. ఎందుకంటే వేరే వాళ్ళతో ఇలా ఉండాల్సి వచ్చింది, వేరే వాళ్ళని అడగాల్సి వచ్చింది అనేది నాకు చాలా సఫకేటివ్గా అనిపించింది. ఆ సఫకేటివ్ అనేది 3-4 సార్లు వాడింది. సో దెన్ ఐ అండర్స్టూడ్. మేబీ ఐ డిడెంట్ గెట్ ఇన్ టు ద సో మచ్ డెప్త్, ఎందుకంటే ఇది 2-3 ఏళ్ల క్రితం కేసు. బట్ స్టిల్ ఏంటంటే అది మేబీ ఇంకా ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తే ఆ ట్రాప్డ్ ఆ ఫీలింగ్ కూడా వచ్చేదేమో. బట్ స్టిల్ ఏంటంటే నాకు అక్కడ అర్థమైంది, ఆవిడకి ఉండాల్సినటువంటి యాక్చువల్ థీమ్ ఏదైతే ఉందో అది ఆవిడకి లభించలేదు. ఆ ఫ్రీడమ్ ఆవిడకి లభించలేదు. ఆ ఫ్రీడమ్ అనే పదం కూడా ఆవిడకు వాడింది. ఫ్రీడమ్ ఆవిడకి లభించలేదు. దానివల్ల ఆవిడ సఫకేటివ్, క్లాస్ట్రోఫోబిక్గా, కంజెస్టివ్గా ఫీల్ అయింది. సో విత్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ which are got in the kids case and along with the mother's pregnancy history, నేను తెరిడియాన్ 200 ఒక డోస్ ఇచ్చాను. అది మన గ్రూప్లో కూడా పెట్టినట్టున్నాను. యాక్చువల్గా మన హోమియోపతి డాక్టర్స్ గ్రూప్లో చాలా మంచి రికవరీ వచ్చింది ఆ కేసు. సో ఫస్ట్ ఇనీషియల్ ఇంప్రూవ్మెంటే కోల్డ్, కాఫ్, ఫీవర్ ఎవ్రీ మంత్ వచ్చేవి తగ్గిపోయాయి. సింగిల్ డోస్తో రాలేదు అవి. ఆఫ్టర్ 3-4 months ఈ స్టామరింగ్ గురించి ఇంకొక డోస్ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది. సో ఆల్మోస్ట్ ఫర్ 1 year ఐ హ్యాడ్ ఏ ఫాలో అప్ ఆఫ్ దెమ్. కోల్డ్, కాఫ్, ఫీవర్ తగ్గిపోయి తర్వాత మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ సెలూన్కి అతను హాయిగా వెళ్తున్నాడు. అది ముందు అన్నిటికన్నా పెద్ద విజయం. ఏదైతే వాళ్ళకి మెయిన్ హెడేక్, బార్బర్ అంటే అది ఆ రోజు ఒక పెద్ద ప్రహసనం అనమాట ఇంట్లో. సో దట్ ప్రాబ్లం గాట్ సాల్వ్డ్. అతను ఆ సౌండ్స్ బేర్ చేయగలుగుతున్నాడు. అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే స్టామరింగ్ కూడా ఇంప్రూవ్ అయింది. సో ఐ గేవ్ ఐ థింక్ 2 or 3 doses ఆఫ్ తెరిడియాన్ 200. సో ఆఫ్టర్ 1 year హీఈస్ అబ్సల్యూట్లీ ఫైన్. బట్ నేను కొన్ని రోజులు కంటిన్యూ చేయమని చెప్పాను. మేబీ ఐ థింక్ హీ నీడ్స్ 1 potency అని నా మనసులో ఉంది. బట్ వాళ్ళు చేయలేదు. బట్ ఎనీహౌ ఇట్స్ ఎ గుడ్ కేస్ ఆఫ్ తెరిడియాన్ with a good dramatical improvement in the kid. So this is the one of the case of spider remedies where theridion is indicated. And in another case, మళ్ళీ ఆ కేసు అంతా ఇంచుమించు ఇలాగే ఉంటుంది కాబట్టి అంత టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది. సో జస్ట్ ఆ బ్రీఫ్ అవుట్లైనింగ్ ఇస్తాను. ఈ కేసులో ఏంటంటే, యాక్చువల్గా ఈ అబ్బాయి ఆల్మోస్ట్ 10 years 11 years బాబు. బట్ ఓకే, సారీ ఫర్ ద డిస్టర్బెన్స్.
సో అనదర్ కేస్ ఆఫ్ థెరిడియాన్ ఏంటంటే ఇతను కూడా సేమ్ కేస్ 10 to 11 అతను మన దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి 8. ఇతన్ని ఎప్పటికీ సినిమాకి తీసుకెళ్లరు ఆ పేరెంట్స్. ఎప్పుడైనా సినిమాకి పేరెంట్స్ వెళ్ళాలంటే ఈ అబ్బాయిని పక్క వాళ్ళ ఇంట్లోనో లేకపోతే ఎవరి దగ్గరైనా వదిలేసి మదరు, ఫాదరు, సిస్టరు వెళ్తారు. ఎందుకంటే ఇతను సినిమాకి వెళ్తే ఏడ్చేస్తాడు, ఆ సౌండ్స్ భరించలేడు, తలపోటు వచ్చేస్తుంది, ఒక అకేషనల్ గా వామిటింగ్ కూడా అయిపోతుంది. ఇది అతని ప్రెజెంటింగ్ కంప్లైంట్. సరే, ఇతనికి వాళ్ళ మదర్ చెప్పిన ఇంకో ఇష్యూ ఏంటంటే ఇతనికి చాలా రెస్ట్లెస్నెస్ అనమాట. స్కూల్లో ఇతని మీద కంప్లైంట్ ఏంటంటే ఇతనే హార్మ్ఫుల్ పర్సన్ కాదు, కానీ స్కూల్లో కుదురుగా కూర్చోడు, ఇతను ఎప్పుడు తిరుగుతూ ఉంటాడు. సో చాలా డిస్ట్రాక్ట్ అయిపోతాడు. కూర్చుని ఒక 10 నిమిషాలు హోంవర్క్ చేయి అంటే సార్ చెప్తారు చూసాడా, మామ ఇది లేకపోతే ఇది వాటర్, ఇలాగా అస్తమాను ప్రతి 2-3 minutes కి కదిలిపోతాడు. దాంతో వర్క్స్ కంప్లీట్ అవ్వట్లేదు. కంప్లీట్ అవ్వకపోతే నెక్స్ట్ రోజు టీచర్ ఏదోటంటే టీచర్ స్కూల్లో అంటే ఇతను భయపడిపోతాడు. ఇది వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్. సో నేను అడిగాను, ఇతను పైకి అస్సలు ఇందాక కేసులాగా అసలు హార్మ్ఫుల్నెస్ కానీ మిస్చీవియస్ కానీ కన్నింగ్నెస్ కానీ ఏమీ లేదు. సో అక్కడ నేను అది కాంపెన్సేషన్ లోకి వెళ్ళిపోయిందేమోనని, అసలు ఇలా టీచర్ నీకు హోంవర్క్ ఇవ్వనప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు అని అన్నా. అంటే ఏం మాట అతను ఏమీ చెప్పలేదు. సో నేను మళ్ళీ అడిగాను, చెప్పలేదు. సో నేను ఆ అబ్బాయిని బయటికి పంపించేసి మదర్ని అడిగాను, ఏమంటాడు టీచర్ గురించి అంటే, టీచర్ మీద చాలా కోపం వచ్చేస్తుంది అంటాడండి, ఆ టీచర్ నేను కిల్ చేసేస్తాను అంటాడు ఇంటికి వచ్చి. టీచర్ ఏదైనా అంటే అక్కడేం ఎగ్జిబిట్ చేయడు, అక్కడే అసలు చాలా సైలెంట్గా ఉంటాడు, కుదురుగా ఉంటాడు, ఏం మాట్లాడు. కానీ ఇంటికి వచ్చాక వాళ్ళ అమ్మతో చెప్తాట, ఆ టీచర్ నన్ను ఇలా అన్నది, దాన్ని కిల్ చేసేస్తాను అలా అని చెప్తాట అని వాళ్ళ మదర్ చెప్పి. నాకు ఆ మదర్ కూడా కొంచెం నాలెడ్జబుల్ పర్సన్, అందుకని వాళ్ళ అబ్బాయి బయటికి వెళ్ళేదాకా ఆవిడ రివీల్ చేయలేదు. సో ఆ తర్వాత నేను ఆ పార్ట్ని అర్థం చేసుకుని ఆ కేసులో కూడా థెరిడియాన్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో థెరిడియాన్ 1 or 3-4 doses ఇచ్చాను. తర్వాత ఇతనికి కూడా కొంచెం స్టామరింగ్ పార్ట్ ఉంది, నాలిక సరిగ్గా రాకి లా పలకడాలు అవి ఉన్నాయి ఇతనికి కూడా ఎట్ ఏజ్ ఆఫ్ 7-8 years కూడా. సో దట్ ఈస్ వన్ మోర్ నెర్వస్ ఫినామినా వేర్ థెరిడియాన్ యాక్ట్స్ ఆన్ నర్వ్స్ మోర్. సో ఆ కేసులో థెరిడియాన్ 3-4 doses తో ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ప్రాబ్లం మొదటికి వచ్చింది, ఏదో సినిమాకి తీసుకెళ్తే ఏడవడం మొదలెట్టేట. సో నేను మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం చూసుకుని థెరిడియాన్ 1M ఇచ్చాను. లాస్ట్ బాహుబలి 2 ఆవిడ ఫోన్ చేసి చెప్పింది, ఇవాళ బాహుబలి 2కి తీసుకెళ్ళామండి మా బాబుని, అతను ఏడవలేదు, సినిమా అంతా బాగానే చూశాడు అని చెప్పి. సో దట్ ఈస్ one more case of Theridion. So these are the cases with regarding to spider remedies, but more importantly we have to go into the sensation part. What happens to that particular person at that spur of moment, that gestures, the suffocation, the trapped, those things with gestures should come to decide a remedy. Unfortunately in these 2 cases I could not get the gestures, you have to excuse me, but of course because of the totality of the case and the commonality running through the entire case, we got the crux and we found the axle of the wheel, and definitely these boys got improved. But to be more precise, to be more accurate, we have to explore that sensation part, where we can rely heavily on that part when we found that sensation. So we have to practice the things to get into the deeper levels, to go beyond the delusion, and unfortunately we will get good cases. And in kids, as in these 2 boys, of course we cannot get justice because the compensation is less, so everything is expressed on face. So these are the cases of spider remedies.
అందుకని స్పైడర్ రెమెడీస్ని చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. బికాజ్ హెవీలీ వీ కెన్ గెట్ దీస్ కేసెస్ ఇన్ ఫ్యూచర్. ఎందుకంటే పీపుల్ ఆర్ ఫ్యాసినేటింగ్ అబౌట్ దీస్ అట్రాక్టివ్నెస్. దిస్ మే బి ఎనీథింగ్. ఒక దాంట్లో అట్రాక్టివ్నెస్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ క్షణం ఇలాగే ఉంటుందని. సెక్సువాలిటీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద అట్రాక్షన్ థింగ్స్. ద వేరింగ్ గుడ్ క్లోత్స్, వేరింగ్ ఫ్యాషన్ jewelry, with anything we can get the entry point regarding the case. It doesn't mean that everyone who wear such type of clothes belong to spiders, but that may be some concomitant to rely upon, and that may be the entry point to enter into a case sometimes. Why do you wear this? ఏంటి ఇందులో నీకు నచ్చేది? With such type of questions we can get into that case. So make habit to see what's the you that is disturbing this I. That is the most important thing in all these cases. That will help you tremendously with regarding to different kingdoms also, where we should look upon, where exactly we are and what the patient is giving us. ఇవన్నీ కూడా మనకి చాలా క్లియర్ కట్ గా అర్థం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. The more and more we see only symptoms, the more and more we falter. What's the experience beyond the symptoms? Restlessness, fidgety, sofa దూకుతున్నాడు, belladonna. No, that won't help. You are completely on one side of the case. Because belladonna and stramonium comes from the Solanaceae understanding. There is fear, the fright and flight reaction. So that should be accompanied with this kid. There should be fear. And there should be plant sensitivity. Whereas we come to tarantula, pteridion, androctonus, tuberculinum, these are the animal restlessness, where the central core is survival. The theme relies heavily on survival issue, high versus low, predator versus prey, how I am competitive with other person. And when we go into the other part, the third, then we So when we go into the mineral kingdom, the restlessness, anxiety of arsenic, the nitrogen, the phosphorus, the argentum nitricum, so many remedies have the sulfuric acid, high grade restlessness, anxiety, but their issue is the structure issue. What I am lacking, what I am gaining, ఏది నాలో తక్కువ ఉంది, ఏది లోపిస్తోంది, such type of things. So the పైన పిక్చర్ చూసి ప్రిస్క్రైబ్ చేసే కొద్దీ we will definitely get into error at some point. Of course some cases do very well because of God's grace, కానీ most of the cases because we didn't anchored sufficient.
టుడే కూడా ఒక కేసు వేరే డాక్టర్ ఆయన జెర్మేనియం ఇచ్చారు ఆ కేసులో యాక్చువల్గా. అండ్ ద మేజర్ ఇష్యూ ఈస్ క్లియర్లీ మేజర్ ఇష్యూ ఈస్ that when superior does anything to him, అంటే అతను ఒక ఎంప్లాయీ సుపీరియర్ కనుక ఏదైనా చెప్తే ఆ క్షణంలోనే ఐ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ టు హిమ్. అసలు వాడిని వదలకూడదు. ఎలా చేస్తారండి అలాగా? మమ్మల్ని దాంట్లోకి నెట్టేసి కష్టాల్లోకి నష్టాల్లోకి ప్రాబ్లమ్స్లోకి నెట్టేసి వాళ్ళ ఆఫీసుల్లో కూర్చుంటారు. ఈజ్ ఇట్ ఎ రైట్ థింగ్? మీరు చెప్పండి. మాకు ఏదైనా అయితే మా ఫ్యామిలీకి ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్? దెన్ వై డూ యూ డోంట్ ఆస్క్? అక్కడ అదే అడిగాను నేను క్వశ్చన్. బట్ హీఈస్ హెవీలీ కాంపెన్సేటెడ్. తప్పదు కదండి, అంతే అంతే మీరు అడుగుతున్నారు కానీ. సో ఐ prepared that patient for the next visit. I didn't give him, I just gave placebo and send him back. But the other doctor who had gone through this case is fallen into the story part. And story part lo em kanapadutundi, losing something, germanium, the fourth row issues, wealth, health, security, all these things అవి స్టోరీ పార్ట్ లో ఉంటాయి. బట్ వాట్స్ ద ఎక్స్పీరియన్స్? హౌ కెన్ హీ డూ దిస్ టు మీ? ఏంటి అసలు వాడు 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 సుపీరియర్ అయితే నేను ఇన్ఫీరియర్ అయితే అలా చేస్తాడా నాకు? అండ్ సీ ద బాడీ లాంగ్వేజ్. ఇట్స్ ఎ టిపికల్ యానిమల్ రెమెడీ, నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. బట్ ద సెన్సేషన్ కుడెంట్ కమ్. He is compensated at that point. The will came back. What you do? What make you to be silent? Why you don't fight back if you got all these things? No. Sir, మీరు అలా ఏదో అడుగుతారు కానీ వదిలేండి సార్ అవన్నీ. So I decided that this is the point. So I will come back to the same person in the next visit. But unfortunately I didn't got him. But these are the errors we do. These are the mistakes we make because we see the issues, but we have to explore the experience beyond the issue. Don't stop at that issue. ఫైనాన్షియల్ ఇన్సెక్యూరిటీ, చిన్నప్పటి నుంచి కష్టపడాలి. ఎందుకు కష్టపడాలి? ఫాదర్ మదర్ ఓల్డ్ అయిపోయారు, నా మీద బరువు బాధ్యతలు ఉన్నాయి. నేను ఒక్కడే ఇంగ్లీష్ మీడియం చదివాను, ఫ్యామిలీ అంతా నా మీదే ఆధారపడి ఉంది. చిన్నప్పటి నుంచి అందరూ అనేవారు వీడు బాగా చదువుకున్నాడు, వీడు బాగా చదువుకున్నాడు, వీడు బాగా సంపాదిస్తాడు, వీడు తెలివైన వాడు. సో ఐ హ్యావ్ టు కీప్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. So these are the things where patients will guide us into that path when we found the issue. Sensitive to noise, sensitive to vibrations, and sensitive to light. So in this sensitive part towards all this, the important spider remedies are tarantula, pteridion, Arania diadema, and Latrodactys mectans. And the second rubric is tearing. Tearing. It is an idea of Arania ixobola and tarantula. The third one is the cunning, the deceitfulness, the plotting, this cunning part, deceitfulness, plotting also includes tarantula, Arania diadema, Arania ixobola, Latrodactys mectans, and
Loxocelsus reclusa. So all these 5-6 spiders have the cunningness part. Next, the restlessness, the activity, compelled to move. Again we come Tarantula, Arania diadema, Mygale and Theridion. And the next rubric is nervous. Here we will find only one remedy. That's in the cases also we got this point only. The nervous Theridion. Theridion comes under the rubric nervous. Theridion is the only spider coming under the rubric nervous. Next, twitching and jerking movements. Twitching sensations, jerking sensations, Mygale and Tarantula. Next, fight wants to, Tarantula hispanica and Arania ixobola. Next, cardiovascular diseases. The spider remedies are some of the important remedies indicated in different cardiovascular conditions. You all know the typical symptom of Latrodactys mactans, the sensation of some biting in the chest region and extending all into the left arm, the typical angina symptom. So Arania ixobola, Latrodactys mactans and Mygale are the three remedies which are indicated in the cardiovascular conditions. And the cellulitis, edema, cellulitis, Tarantula cubensis and Latrodactys ketipo. So these two are the important spider remedies coming under the septic conditions, cellulitis conditions, inflammations, edema, and more and septic gangrenes, such kind of diseases. And nerve disorders, nerve pain, typical nerve pain, the Arania ixobola and Arania diadema. Next, violent sexual desire. This is Mygale and Latrodactys heselti. Next, craves coffee, tobacco, wants to be smoking always. The Arania diadema and Arania ixobola. These are the two remedies come under these rubrics. Next, dreams of flying, Latrodactys heselti. So these are the important rubrics under which we find the spider remedies, important rubrics regarding the spider remedies. And one more rubric is there, icy coldness of hands and feet with chilliness. Very important rubric in malarial fevers, as Raghavan said. The Arania diadema, Arania ixobola, Mygale, Tarantula and Theridion. So these are the important spider remedies and the clinical conditions with cases where we have very good understanding about the spider remedies. So now we can go to the differentiation between insects and spiders.
ఇన్సెక్ట్స్ స్పైడర్స్ చాలా చాలా క్వాలిటీస్ లో చాలా దగ్గరగా ఉంటాయి. హౌ టు డిఫరెన్షియేట్ దీస్ ఇంపార్టెంట్ సబ్ కింగ్డమ్స్ విత్ రెస్పెక్టివ్ టు క్లినికల్ కేసెస్. సో we will go with first part, the competitiveness, how it is be in the insect remedies. In insect remedies lo ela untundante competitiveness, they are very very active, they are agile, very hard working. మనం అందరం చూసాం ఆ క్యాంథారిస్ కేసులో. సో రాత్రింపగళ్ళు దాని గురించే పనిచేస్తారు ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ ఉంటే. సో దే ఆర్ ద టెండెన్సీ టు వర్క్ ఫర్ ఎ కార్పొరేషన్. మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే ఇన్సెక్ట్స్ లో ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ ఎ సెల్ఫ్ వర్క్, ఇట్స్ ఎ లిటిల్ బిట్ సెల్ఫ్లెస్ వర్క్ ఆల్సో, బికాస్ దే వర్క్ ఫర్ సమ్ కాలనీ ఆర్ సమ్ కార్పొరేషన్, సమ్ ఆర్గనైజేషన్, సమ్ ఆఫీస్, సచ్ దే హ్యావ్ దట్ యూనిటీ ఫీలింగ్. దీని గురించి మనం చెయ్యాలి, దీని గురించి మనం చెందాలి, ఇదంతా మనది అని ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఉంటుంది వాళ్ళల్లో. That's one of the important theme. Teamwork, exactly. Team point కొంచెం ఉంటుంది ఇన్సెక్ట్స్ లో. సో ద బిజీ, హార్డ్ వర్కింగ్, ఇండస్ట్రియస్, ఈవెన్ అంబిషియస్, పని అవ్వాలనేటువంటి ఒక రకమైనటువంటి ఓవర్ కుతూహలం, అత్యాస, ఇన్సెక్ట్ రెమెడీస్ లో అంతో ఇంతో ఇది ఒక టీమ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉంటుంది, ఒక కార్పొరేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉంటుంది, ఒక ఆర్గనైజేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉంటుంది. మేమందరం కలిపి అనే ఒక సింబాలిజం ఇస్తారు వాళ్ళు. ద అదర్ డే మేము కేసు దాంట్లో కూడా మీకు చెప్పాను, అది మాది మీలా నెల జీతాలు కాదండి, మాది వారం, సోమవారం నుంచి శనివారం దాకా చేస్తాం, శనివారం సాయంత్రం జీతాలు తీసుకుని అందరం కలిపి మందేసేస్తాం. అలా ఉంటది మా ఫన్ అంతా, అలా ఉంటది మా పార్టీ అంతా. సో హియర్ ఆల్సో మీరు గమనిస్తే అంటే వీ హ్యావ్ టు కీప్ లైట్ ఆన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ ద పేషెంట్ స్పీక్స్. అక్కడ కూడా అతను ఏం చెప్పాడు, ఏవో డబ్బులు తీసుకుంటా, నేను ఇంటికి వచ్చి మందు తాగుతాను, లేదా మందు ఐ ఆమ్ ఎంజాయింగ్ అనే పాయింట్ రాలేదు అతనికి. వీఆర్ ఎంజాయింగ్. దాన్ని రాఘవన్ అడిగినప్పుడు కూడా అదే చెప్పాను, మనం ఆ కేసుని చూస్తున్నప్పుడు అక్కడ అతను వర్డ్ వాడింది ఏంటి, మేము, నాట్ నేను. సో దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ విత్ రిగార్డింగ్ టు ఇన్సెక్ట్స్. వేర్ వి కమ్ టు స్పైడర్స్, దిస్ అంబిషన్, ఇక్కడ కూడా ఆశ ఉంటుంది, కుతూహలం ఉంటుంది, అత్యాశ ఉంటుంది, బట్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ఎనీ టీమ్ ఆర్ అదర్ థింగ్. కార్పొరేషన్, ఆర్గనైజేషన్, టీము, గాడిద గుడ్డు, గంగరపీసి ఏ ఉండవు. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ అటెన్షన్ సీకింగ్. హౌ మచ్ ఐ ఫోకస్ టు ది వరల్డ్, నేను ఎంతవరకు ఫోకస్ అవుతున్నాను, నేను ఎంతవరకు గ్లామర్ గా కనబడుతున్నాను, నేను ఎంతవరకు కనబడుతున్నాను అనేది స్పైడర్కి ఇంపార్టెంట్. అందుకని ఆ కష్టపడడం, నెగ్గుకు రావటం, ఇబ్బంది పడడం, ఓవర్ వర్క్ చేయటం, ఇవన్నీ తను ఫోకస్ అవ్వడానికి స్పైడర్లో. ఇవన్నీ ఒక గ్రూప్ ఎంటిటీలో ఉండేది ఇన్సెక్ట్. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఇన్సెక్ట్స్. చాలా జాగ్రత్త, చాలా సటిల్ గా ఉంటాయి. వెన్ యూ గో టు కేసెస్, డోంట్ థింక్ దీస్ ఆర్ సో సింపుల్. సో దిస్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ యానిమల్ థీమ్, కాంపిటీషన్, హౌ ఇట్ ఎగ్జిబిట్స్ ఇన్ ఇన్సెక్ట్ అండ్ స్పైడర్. అండ్ ద సెకండ్ వన్, high versus low, predator versus prey, how the competition excels these insects. సో ఇన్సెక్ట్స్ లో వాడికన్నా నేను బాగా చేయాలి, వాడికన్నా నేను బాగుండాలి, వాడికన్నా నేను చేయాలి, బట్ ద అల్టిమేట్ ఈజ్ ఐ హ్యావ్ టు గో అహెడ్. ఈ టైం అయిపోతుంది, ఎంతో కొంత చెయ్యాలి, ఆడికన్నా మనం ముందుకు వెళ్ళాలి. సో ద మెయిన్ థీమ్ ఈజ్ ఇక్కడ ఈ తక్కువ టైంలో మనం ఎంతో కొంత ప్రయోజకమైన పని చేయాలి.
వాడికన్నా ముందుకు వెళ్ళడం అనేదే ఇంపార్టెంట్ డెఫినెట్గా. కానీ అది వాడికి ఓటమో గెలుపో కాదు. తక్కువ టైంలో ఎక్కువ పని చేయటం, తొందరగా చేయటం, ముందుకెళ్ళటం. సో ముందుకెళ్ళటం, ఫోకస్ ఈజ్ మూవింగ్ అహెడ్. వేరేజ్ ఇన్ స్పైడర్ ఫోకస్ ఈజ్ విక్టరీ. నేను గెలిచానా లేదా. అండ్ దీస్ పీపుల్ దెన్ బికమ్ ట్రికీ ఆర్ డిసైడ్ఫుల్ టు విన్. సో స్పైడర్ లో ఆన్ టాప్ ఉంటుంది, ఇన్సెక్ట్స్ లో మూవింగ్ అహెడ్ ఉంటుంది. అది వెర్టికల్ యాక్సిస్, ఇది హారిజాంటల్ యాక్సిస్. స్పైడర్ టు బి ఆన్ టాప్, మనం టాప్ అని చెప్పేటప్పుడు ఇలా చెప్తాం. వేరేస్ ఇన్సెక్ట్స్ మూవింగ్ అహెడ్, హారిజాంటల్ యాక్సిస్. ముందుకెళ్ళాలి, ముందుకు జరగాలి, తను తొందరగా అయిపోవాలి, తక్కువ టైంలో పని చేయాలి. ఓటమి గెలుపు ఇష్యూ కాదు ఇక్కడ, బట్ అక్కడ ఓటమి గెలుపు ఇష్యూ. సో సేమ్ యానిమల్ క్వాలిటీ ఎలా డిఫర్ అవుతుందో చూడండి. అండ్ ద థర్డ్ పాయింట్, ఈ హై వర్సెస్ లో కూడా ఫీల్ దట్ దే ఆర్ స్మాల్ ఇన్సెక్ట్స్, హ్యూమిలియేటెడ్, డర్టీ. పీపుల్ ట్రీట్ దెమ్ యాజ్ డర్టీ. ఎదవనండి, అది ద వర్డ్స్ యూజ్డ్ బై దెమ్, అది మీరు వినాలి. నన్ను ఎదవకిని చూస్తున్నారు. వన్ ఆఫ్ ద ఇన్సెక్ట్ రెమెడీ. నన్ను వెదవనుకున్నారు, వెదవకిని చూస్తున్నారు, ఏం పనికిరాడు అనుకున్నారు. Whereas when we go to the spiders, they don't tolerate such type of things. ఇప్పుడు ఎవరైనా అలా చూస్తే, ఆ డిస్రెస్పెక్ట్ చేస్తే ఇమీడియట్ అటాక్ ఉంటుంది. సో సేమ్ యానిమల్ థీమే, కానీ ఇందులోకి వచ్చేసరికి ఒకలాగుంటుంది, అందులోకి వచ్చేసరికి ఒకలాగుంటుంది. ఈవెన్ ద పవర్ స్ట్రగుల్, ద పవర్ ఇష్యూ కూడా, the domination, the submissiveness, inferiority complex. తక్కువ చూస్తున్నారు, నన్ను తొక్కేస్తున్నారు, నన్ను అణిచేస్తున్నారు. ఎంతో కొంత గుర్తింపు తెచ్చుకోవాలి కదా సార్ లైఫ్ అన్న తర్వాత. ఏవి చేతకానోళ్ళగా అయిపోతామా? బికాజ్ ఇన్సెక్ట్స్ ఇన్నర్ ఎక్స్పీరియన్స్ లో నేను చాలా చిన్నవాణ్ణి, something I have to show, something I have to do, something I have to go ahead to feel me like an individual. కొంతేనా నన్ను ఐడెంటిటీ చేయాలి కదా. నేను తక్కువ వాడిని కాబట్టి ఐడెంటిటీ చేయాలనుకోవడం ఇన్సెక్ట్ లక్షణం, నేను ఎక్కువ వాడిని కాబట్టి ఐడెంటిటీ చేయాలనుకోవడం స్పైడర్ లక్షణం. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. స్పైడర్స్ లో ఎక్కడ నేను చిన్నవాడిని అనే ఫీచర్ ఉండదు వాళ్ళకి. And these are the important animal themes with which they have the subtle difference within them. The sensations, trapped, burning, stinging. Usually insect remedies speaking of the sensations like stabbing. మనం దోమలవి కొట్టేటప్పుడు ఎలా కొడతాం. And when you go to Hymenoptera, the order Hymenoptera, stinging, stitching. Trapping, flying, busy, restless activity are the themes of the insects. Whereas the theme in spiders is trapped and escape. ఎంటాంగిల్మెంట్, చుట్టుముట్టేశారు, నన్ను చుట్టేసింది, చుట్టుముట్టేశారు, దారి లేదు, హౌ టు ఎస్కేప్. So the more escape theme is present in the spider remedies.
చాలా జాగ్రత్తగా డిఫరెన్షియేట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. సెన్సేషన్స్ కూడా కొంత కొంత కలుస్తున్నట్టు ఉంటాయి. బట్ ద సెంట్రల్ కోర్ వేర్ ఇన్సెక్ట్స్ సీన్ themselves as small individuals and spiders feel them, although they are arachnida. There is only one group in between those two, Annelida and Arthropoda, but still they feel they are powered, glamour, attractive. Insects like the team sports, the team understanding, the running, relay race, football. But whereas the spiders like the sadistic games like kickboxing, judo, karate, brutal boxing, because the idea differentiates between the experience differentiates between them. Here there is the sadistic inhuman qualities in the spiders kada vanna kuda manam cheppukunnam. So the idea of likings also వాటి కేసే ఉంటాయి. సంథింగ్ అండ్ సమ్వన్ హిట్టింగ్స్ ఉండాలి, దెబ్బలాడుకోవాలి, ఫైట్ అవ్వాలి, అప్పుడే అది నచ్చుతుంది వాళ్ళు. వేరేజ్ insects lo insect remedies, all the insect remedies, they don't entertain so much violence, violent dreams, just violent games. They get pleasant in the team understanding. This is the another part. Next, the idea of irritating, ఇట్స్ మోర్ ఇన్ ద ఇన్సెక్ట్ క్వాలిటీ. మొన్న కూడా మనం చెప్పుకున్నాం, ఇరిటేట్ చేస్తున్నారండి బాబు, విసిగించేస్తున్నాడు, తొలిచేస్తున్నాడు, వాడు రక్తం పీల్చేస్తున్నాడు. ద ఇరిటేటింగ్ ఐడియా, హెరాసింగ్ ఐడియా, బజ్జింగ్ ఐడియా, హమ్మింగ్, బజ్జింగ్, సచ్ టైప్ ఆఫ్, ఈవెన్ దే డూ దట్. annoying, yeah, very good. And we have to listen these words, they are very beautiful. Whereas when we go to spiders, the entire understanding is about trapping. Feels trapped or how I trap others. శశికళ ఏం ట్రాప్ చేసిందండి జయలలితని? In normal context or normal language, normal issues also, they took that part, they will take that part. They like that part, they discuss that part, they entertain that part. So here annoying, trapping, teasing, not like irritating, harassing, buzzing, humming. So the environmental issues, insects may speak a lot about environment, because the environment is everything for insects. A lot of sensitivity part, light ఎక్కువైపోయింది, ప్లాంట్ రెమెడీలా మాట్లాడతారు. కాంతి ఎక్కువైపోయింది, దీపం ఎక్కువైపోయింది, వెలుగు ఎక్కువైపోయింది, సౌండ్ ఎక్కువైపోయింది. Whereas spiders speak about the sound part, either affected by sounds or entertained by sounds. Sound is the best part for the spider. Music loving, music craving, music instrumentation, dancing to music. So even the teasing part, when we go to the teasing part, the insects generally irritate with straight words, stinging comments, direct stinging comment.
పాత సినిమాలు చూస్తే బాగా తెలుస్తాయి స్టింగింగ్ కామెంట్స్ అంటే. ఎవరైనా పాత సినిమాలు చూసే అలవాట్లు ఉంటే డైరెక్ట్ స్టింగింగ్ కామెంట్, గుండమ్మ కథ అటువంటి ముదనష్టపు దానా, దే స్ట్రైట్ అవే హిట్ ద టార్గెట్. బికాజ్ గుండమ్మ కథ సినిమా చూస్తే ఇద్దరికి విధవరాళ్ళు, భర్తలు ఉండరు. సో దే tease each other with the same words, the same thing. Yeah, Srikanth and Chaya Devi. You just get an idea about the stinging comment lente ala untai. Straight shoot at the other part. Abruptness. There is some abruptness. Whereas when we go to the spider, here the jokes are usually tricky, joy, sadistic, wants to hurt others. కాబట్టి ఏదో ఇంపల్సివ్ గా సడన్ గా ఒక స్టింగింగ్ కామెంట్ పాస్ చేసి వదిలేయడం కాదు, అది వాళ్ళని గాయపరచాలి. ఆ గాయపరిచింది ఎంజాయ్ అవ్వాలి, వాడు బాధపడాలి, వీడికి ఆనందం రావాలి. సో దట్ ఈస్ ద టీజింగ్ పార్ట్ ఇన్ స్పైడర్. ఇంకొకటి బ్యూటిఫుల్ క్లినికల్ అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే, స్పైడర్స్ వెన్ ఎవర్ డూ మిస్చీవియస్ థింగ్స్, రిమెంబర్ దే విల్ లుక్ ఇన్ టు అదర్ పర్సన్స్ ఐస్. యూజువల్లీ చిల్డ్రన్, పెద్దవాళ్ళు కూడాను, బట్ పెద్దవాళ్ళు మనకు కనబడరు కదా, కాంపెన్సేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. Spiders, whenever do such mischievous things, they will look into the other person's eye because they want to enjoy the other person's discomfort or sadness. వేరే వాళ్ళు బాధపడితే ఆనందపడడం స్పైడర్ లక్షణం. సో అది కనపడకపోతే వాళ్ళకి ఉపయోగం లేదు. సో దే విల్ డెఫినెట్లీ హ్యావ్ దట్ పార్ట్. కానీ అదే మనం ముందుకు వచ్చాం అనుకోండి, ఇన్సెక్ట్స్ లో హియర్ ద పార్ట్ ఈజ్ నాట్ టు have happiness with that, but the part is to just pass that uneven comment and hurt them because they feel some irritability with other person. There is no such type of enjoyment, happiness, such type of things. Okay, so that is very, very important thing with regard to spiders and insects. Even the impatience, very good, impatience part. The impatience, hurry, energetic, rushing, speed, fidgety, fruitless activity or colonizing activity. ఎనర్జీ బజ్ అయిపోతూ ఉంటుందండి, నాలో ఖాళీగా కూర్చోలేను, ఎప్పుడు ఏదో చేయాలనిపిస్తూ ఉంటుంది. దీస్ ఆర్ మోర్ ఇన్సెక్ట్ క్వాలిటీస్. వేరేజ్ ఇన్ స్పైడర్స్ దేర్ ఈజ్ ఇంటర్నల్ రెస్ట్లెస్నెస్. లోపల ఒక రకమైనటువంటి చలనం, ఖాళీగా కూర్చోలేరు, జెర్కీ మూమెంట్స్ ఉంటాయి. విత్ సమ్ ప్యాషనేట్ సెక్సువల్ ఎనర్జీ, ఆల్వేస్ వాంట్స్ టు అట్రాక్ట్ ద అదర్. ద ఫ్రూట్లెస్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్స్ ఈజ్ నాట్ అట్రాక్టివ్. ద ఐడియా ఈజ్ నాట్ టు అట్రాక్టివ్. అక్కడే మన బేసిస్ పాయింట్. అట్రాక్టివ్నెస్ ఈజ్ ద బేసిస్ పాయింట్. అంతో ఇంతో యానిమల్ అట్రాక్టివ్నెస్ ఇన్సెక్ట్స్ కూడా ఉండొచ్చు. Don't think that insects won't be attracted. That doesn't mean. But the idea, the perception behind to do something, to do activity, to be busy, to be buzzing, to be humming, to be fidgety, to be nervous, is not at all attractive theme in insects. And it is highly attractive theme in spiders.
And with regarding to sexual drive, there is high sexual drive in insects. Very, very strong, but that won't be manifested in the attractive part. Kani Apis, we see the polarity of Apis. In Apis materia medica, we see that most of the widows will మనకి కోనియంలో ఇస్తారు కదా, ఎపిస్ అండ్ కోనియం ఆర్ ద రెమెడీస్ ఫర్ ద విడోస్ వేర్ ద సెక్సువల్ ఎనర్జీ ఇస్ సప్రెస్డ్. సో అక్కడ మనం ఆపోజిట్ గా అర్థం చేసుకోవాలి. వై దే విల్ గెట్ సప్రెస్డ్ సెక్సువల్? బికాజ్ ఇట్ ఈస్ హెవీ ఇన్ దెమ్, అండ్ వన్స్ దేర్ ఇస్ నో అదర్ పార్ట్నర్, ఆల్ దిస్ ఎనర్జీ గెట్స్ సప్రెస్డ్. సో దట్ ఈస్ ద పొలారిటీ పాయింట్ ఆఫ్ ఎపిస్. And spiders' sexual desire is much more than insects. There is, even in the sexual life also, there is high competitiveness. Whereas in clinically we cannot get there, but in source point of view, when you get into central core of the case, when you have that papers sufficiently, case form sufficiently filled, case form sufficient గా fill చేసి మనకి చక్కగా ఇచ్చే వాళ్ళు, we will definitely found this time. Because even in these partners also, they feel competitive even between them in the sexual life. That is typical of spider. And మనకి రాఘవన్ కూడా చెప్పాడు ఆ పాయింట్. Because the female kills male after mating, all these things come from that. They feel competitive not only in the other things, but even with the partner regarding the sexual life. And the unrequited relations, which are now so common in all the metropolitan cities, the affairs, all these things will fall into the spider remedies mostly. Very, very crucial. ఒకసారి జాహ్నవి ఒక కేసు చెప్పింది. We couldn't do anything to that case, but now I think that is a case of spider. అప్పుడు క్యాంటారిస్ వేస్తారు అట్లనే. యా, అది ఇన్సెక్ట్ కాదు, స్పైడర్. మన ఇన్సెక్ట్ యాక్చువల్ గా నెక్స్ట్ విజిట్ కి అమ్మాయి రాలేదు. ఆ తర్వాతకి డైవర్స్ అయిపోయింది. ఆ అమ్మాయి మళ్ళీ ఇంకొక అబ్బాయితో వెళ్ళిపోయింది. ఈ అబ్బాయికి వేరే పెళ్లి అయిపోయింది. హోప్ షీ ఈజ్ విత్ దట్ బాయ్ ఓన్లీ, దేవుడి దయ వల్ల. ఓకే, తెలీదు. యాక్చువల్ గా ఆ తర్వాతకి వాళ్ళ అంటే ముందు ఎవరైతే ఆ అబ్బాయి వచ్చాడో అబ్బాయి చెప్పాడు, అంటే ఐ వాంట్ టు టెల్ దిస్, అంటే ఆ సెక్షువల్ డ్రైవ్ గురించి చెప్దామని, అంతే, నాట్ వల్గర్ లాంగ్వేజ్. అమ్మాయి ఫస్ట్ నైట్ అయిన నెక్స్ట్ డే ఫేస్బుక్ లో పెట్టుకుందంట, మై హస్బెండ్ ఈజ్ ఎ లయన్ ఆన్ బెడ్ అని ఫేస్బుక్ లో అందరికి. అంటే అంత సెక్షువల్ డ్రైవ్ ఉంది, అంటే వల్గర్ లాంగ్వేజ్ గాని అమ్మాయి. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. అదే చెప్పాను కదా, గుర్తొచ్చింది నాకు కూడా. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పాక నాకు ఇంకా క్లినికల్ గా కూడా అది కన్ఫర్మ్ అయింది. నేను ఇప్పటికొచ్చి అది వినలేదు, బట్ నౌ అంటే నేను ఈ టీవీలో వచ్చి చూస్తున్నప్పుడు నాకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది, బట్ స్ట్రైట్ ఫ్రమ్ ద పేషెంట్స్ వర్డ్స్ హౌ టు అనలైజ్ దిస్ అనేది. అసలు ఆ అమ్మాయి అస్సలు మాట్లాడలేదు, ఎంత జాగ్రత్తగా ఫిజికల్ సింటమ్స్ చెప్పేసి వదిలేసింది. మిగిలిన కేసు మొత్తం ఆ అబ్బాయే చెప్పాడు అన్నమాట. హీఈస్ ద పాపం అబ్బాయి లూజర్, అంటే పాపం ఏమీ చేయలేక వదిలేసుకొని ఇంకా వేరే పెళ్లి చేసేసారు పెద్దవాళ్ళు. ఈ అమ్మాయి మళ్ళీ ఆ అబ్బాయి కోసం రకరకాలుగా ట్రై చేసి ఇంకా వర్కౌట్ అవ్వదని వెంటనే వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకొక అబ్బాయితో షీ హ్యాడ్ అన్ అదర్ రిలేషన్. సో అదే మనకి ద సెంట్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద అండర్స్టాండింగ్ ఈజ్ స్పైడర్స్ ఫీల్ కాంపిటేటివ్ ఈవెన్ విత్ ద పార్ట్నర్ ఇన్ ద సెక్సువల్ లైఫ్ ఆల్సో. దట్ ఈస్ ద మేజర్ పార్ట్, దట్స్ ద సోర్స్ అండర్స్టాండింగ్. అక్కడే కదా ఈ కిల్లింగ్ ఇన్స్టింక్ట్స్, మేటింగ్ ఇన్స్టింక్ట్స్, హై వర్సెస్ లో,
మనకి రాఘవన్ మన చాలా పాయింట్లు చెప్పాడు ఆ సెమినార్ లో కూడా. స్పైడర్స్ విత్ రిగార్డింగ్ టు సెక్సువల్, బికాస్ దీస్ ఆర్ ద animals who are animated with the type of issues. They look like that. The colors, the idea of colors, the idea of discotheques, sounds, colors, attractive sexuality, it is a typical phenomena of spiders. And people really falter into that type of conditions when the energy communicates with it. అందుకని ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ వస్తే డెఫినెట్లీగా ఎంత చాలా మంది, మొన్న సార్ కూడా అన్నారు, చాలా దాన్ని ఏమంటారు, మైథలాజికల్ ఫ్యామిలీస్ వాటిల్లోంచి వచ్చేవాళ్ళు కూడా వై దే ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు సచ్ టైప్ ఆఫ్ నాస్టీ థింగ్స్, బికాస్ ఆఫ్ ద సోర్స్, బికాస్ ఆఫ్ ద ఎనర్జీ విత్ ఇన్ దెమ్ విచ్ ఈస్ అట్రాక్టింగ్ టువర్డ్స్. సో హౌ మచ్ we withhold our vital force if it is not trained in a proper way, definitely these ugly conditions will pull them apart. That is the spider's understanding. And the delusion part, adi highlight asalu delusions feels used is the insects language. నన్ను యూజ్ చేసుకుంటున్నారు, నన్ను వాడుకుంటున్నారు, టార్మెంటెడ్, ఫీల్స్ యూజ్డ్, ఫీల్స్ టార్మెంట్, నన్ను వాడేసుకుంటారండి, నన్ను ఒక రకంగా వాడుకోవట్లేదు, ఏడిపించేస్తున్నారు నన్ను. దీస్ లాంగ్వేజ్ మే రిజెంబుల్ సమ్ టైమ్స్ టువర్డ్స్ ద రెనన్క్యులేసియా పాయింట్ ఆల్సో, బికాస్ దీస్ పీపుల్ స్పీక్ ఎ లాట్ అబౌట్ ద హ్యూమిలియేషన్ పార్ట్ ఆన్ ద ఫెయిల్యూర్ సైడ్. These insect remedies, when they got failed, they speak a lot about on the humiliation part, how they humiliated, how they manipulated, ila chesarandi ala chesarandi nannu ibbandi pettarandi ma vallu ala chesaru ila chesaru, so much these type of things. That is the insect part, because the delusions of because they are small, they feel that they are used, they feel that they are tormented, they feel that are harassed, they feel that they are exploited. Whereas when we go into the spider understanding, the entire delusion is that they are caught in a bad relationship. That is the beauty part. The failure part also, they feel they are trapped. ఈవెన్ ఇన్ ది బాయ్ ఫ్రెండ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఇష్యూస్, ఆ అమ్మాయి నన్ను ట్రాప్ చేసిందండి, అసలు నేను అంతలా ఎప్పుడు చేయలేదు, నేను ఎప్పుడు అసలు అలాంటివి పట్టించుకోను, నేను ఎప్పుడు అలాంటి వాట్సాప్ మెసేజెస్ దగ్గరికి వెళ్ళను, బట్ షీ ట్రాప్డ్ మీ. ద ఐడియా ఈజ్ అది ఏదైనా సరే, ఏ బాయ్ ఫ్రెండ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ అవ్వచ్చు, హస్బెండ్ వైఫ్ అవ్వచ్చు, పేరెంట్స్ చిల్డ్రన్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా, ద సెంట్రల్ అండర్స్టాండింగ్ ఈజ్ దట్ their delusion is that they are trapped in a bad relationship. నేను ఇందులో ఇరుక్కుపోయాను, ఫ్రెండ్స్ మధ్య అవ్వచ్చు, ఒక్కొక్కసారి నేను ఇందులో ఇరుక్కుపోయాను, ఇందులోంచి బయటికి రాలేకపోతున్నా. They use the word the trap, definitely 100% are synonymous words. The web understanding, అల్లుకుపోయాను, caught in a web. So this is the important part where we have to focus, and where the energy is, the high energy in insects, the erratic movement, activity, restless, busy, fear of death, inexhaustible energy, working for a colony, working for an organization, working for office. People speak more of the team, whereas the energy in spiders is regarding the sounds, the sexual energy, the sounds, the rhythms, the drumming, the dance. Even in dance also, I noticed so many people, they love that the erratic movements more than the beauty of the dance.
మూమెంట్స్ ని చెరిష్ చేయటం అనేది పోతుంది. దే హ్యావ్ ఇన్ ఇన్నర్ ద సెక్సువల్ ప్యాషన్, సో దే ఎంజాయ్ ఓన్లీ దట్ పార్ట్ ఇన్ ఎ డాన్స్ rather than enjoying the entire theme of the dance. So these things we have to keep apart. What really within that dance, with insects, the energy is more towards the activity, industrious, fear of death. Within short span, how much I can do, I am small and how much I go ahead of me, I go ahead in my life, feels competitive to go ahead, a little bit attractive maybe. Whereas in spiders, the central idea is more towards the rhythm part, the vibration, the sounds, the discotheques, the colors, the attractiveness, the sexuality. So with regarding to the appearance and other things, these insect people focus more towards food type of things, the material things. How can I gather, how much I gather, ఎంత నేను గ్యాదర్ చేసుకోగలను, ఎంత ఇంట్లో పెట్టుకోగలను. సో దీస్ పీపుల్ అపియర్ మోర్ మెటీరియలిస్టిక్. కందిపప్పు 90 రూపాయలు ఉంది కిందటి నెలలో, ఈ నెలలో 100 రూపాయలు అయిపోయింది, అయిపోయి. So much material, so much money oriented, so much gathering, so much taking and keeping. Whereas when we go to the spider part, here the entire understanding is about attractive colors, the appearance itself, the beautiful color shirts, different colors, different combinations and permutations, new trends, new blue shirt black pant, క్రాస్ మ్యాచింగ్. ఇదండి లిటిల్ ఇన్నోవేషన్ అండి ఈ మధ్య. ఫార్మల్ మ్యాచింగ్ కాదండి, మీరు వైట్ షర్ట్ వేసుకుని బ్లాక్ ప్యాంట్, ఇట్స్ ఓల్డ్ ఫ్యాషన్ థింగ్. క్రాస్ మ్యాచింగ్, బ్లాక్ షర్ట్ మీద బ్లాక్ ప్యాంట్ వేసుకోవాలి, దట్ ఈస్ క్రాస్ మ్యాచింగ్. బికాస్ ద ఐడియా ఈజ్ హౌ టు బీ అట్రాక్టివ్, అది వెనకాల ఉంటుంది. సో ఆల్రెడీ ఫాలో అవుతున్న ట్రెండ్ ని ఫాలో అవుతుంటే హౌ కెన్ ఐ బీ అట్రాక్టివ్? A little bit different will make me some more attractive. That is the idea of spider. Whereas the insect idea, even though it is an animal, belongs to animal kingdom, all the animal issues, but the idea is, yes, there is sexuality, but the attractiveness into the sexual part will not be there. The more focus is on the busy, industrious, going ahead and materialistic point of view. Both spiders and insects don't have so much goals. పెద్ద గోల్స్ టువర్డ్స్, చెప్పాను కదా ఇదివరకు కూడా, చైనా వాళ్ళు మన మీద దాడితే దీస్ పీపుల్ డూ నథింగ్ విత్ దట్ టైప్ ఆఫ్ న్యూస్. Because their energy will not match with those things. దేశం ప్రేమ మనం అనుకుంటాం, ఏంటి దేశం మీద ఎంత దాడి జరుగుతుంటే వీడు ఏం మాట్లాడు, బికాస్ హిజ్ ఎనర్జీ is not at all tuned with those type of issues. The insect people will more are addicted towards the drug type of things, the stimulants, coffee, tea, caffeine, black coffee, because they want to keep that industrious nature always. అది ఎప్పుడు బిజీనెస్ ఆర్ ఇది ఎప్పుడు రగులుతూ ఉండాలి, అది లేకపోతే వాళ్ళు, సో దే కీప్ ఆన్ కన్స్యూమింగ్ దీస్ స్టిమ్యులెంట్స్. Whereas when we go to the spiders, these are more drugs, addicted already. అసలు ఆ థీమే అది కదా,
because of drug theme is more in the spiders. Small stimulants for insects and tobacco, drug, marjuna, that type of drug things are more in the spider remedies. And insect compensation is very important, because insects lo already eppudu kuda, because they feel small, dirty, filthy, నేను బాగోను, నేను అంత లుక్ బాగోదు, చూడడానికి అంత ఇదిగా ఉండను, సచ్ టైప్ ఆఫ్ ఇది ఉంటుంది. సో టు కాంపెన్సేట్ దట్ పార్ట్, అది ఇది చేయటం కోసం దే 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 వాంట్ టు బి వెరీ క్లీన్ అండ్ టైడీ. Even in domestic things also, they wash and కడిగిందే కడుగుతారు, తళతళ మెరిసేలా కడుగుతారు, తొలిచిందే తొలుచుకుంటారు గిన్నెలు. But the inner part does not match with the compensation part. The inner is that I look filthy, I look dirty, I am ugly, so I should be appeared a little bit attractive, or my work should be a little bit attractive. So even that attractive part, which comes very small in the insects, but it's a compensation part. The inner idea is that it is an ugly creature. So the external compensation will always be to look a little bit, because I am ugly, I want to be a little bit beautiful, a little bit attractive. Whereas in spiders, the entire understanding is different. They never assume that they are smaller. They think they are bigger, and always they want to overcompensate the other person. Somehow or other, make the other person weak. వాణ్ణి తగ్గించి నేను పుంజుకోవాలి, వాణ్ణి తగ్గించి నాది అప్పర్ హ్యాండ్ ఉండాలి. దట్ ఈస్ ద ఐడియా ఆఫ్ దీస్ స్పైడర్ రెమెడీస్, విచ్ very important with regarding to the external appearance, because sometimes insects look a little bit attractive. It's a general theme. And the beautiful modality part, insects are always hot remedies, red, burning, heat, and they want cold, most of the insects. Whereas the spiders are the chilly patients, because all the digestion happens externally in the insects. So their body metabolic rate, the BMR, there is no need for heat to digest the things in the stomach. So they are chilly. ఆ అవసరమే లేదు వేడి ఉండాల్సిన అవసరం, బట్ ఇన్సెక్ట్స్ కా వేడి ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. And the pathological symptoms, the insects are more and more indicated. Chala chotla insects, they are allergies, high allergies, urinary tract infections, urticarias, cold, dust allergies, pollen allergies, sore throat. So much to deal with these type of histamine reactions. Whereas in the spider pathology, we find the nervous system, the weakened nervous system, the injury, hysteria, paralysis, and in some cases, in the fall of blood platelets also, these spiders are very much indicated, spider remedies. The blood platelet count will fall.
when we come to the digestion and interest in food part, insects are big eaters. Always they want to eat something, like the birds. Big appetite, constant grinding in the mouth, because they have to match the BMR, because they have to match the activity, they have to match the industrious. So the metabolism is high, so they have to eat often. వాళ్ళు ఎక్కువ తినాలి, ఎక్కువ పని చేయాలి, ఎక్కువ వేడి పుట్టాలి, అప్పుడే వాళ్ళు ఎక్కువ పని చేయగలరు. So high appetite resembles high metabolism, and high metabolism resembles high industrious activity. Whereas the spiders, they are already chilly persons. So the appetite part is late, and moreover they want juicy items, liquid food, drinks, cool drinks, juices. And they even go a day without food. ఇవాళ పొద్దున్న నుంచి నేనేం తీసుకోలేదు. హౌ కెన్ దే? పర్లేదు సార్, ఫుడ్ లేకపోతే నేను బాగా పనిచేయగలను. So these are the important demarcations. I think most of the Raghavan, okay na? Insect spiders differences. లేడా వెళ్ళిపోయాడా అన్నాడు? మొత్తం కవర్ చేసేదే ఉంది. రైట్. సో క్లియర్ కట్ గా ఉంది కదా, నో నీడ్ ఫర్ ఎనీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్దర్. ద డిఫరెన్స్, ఎందుకంటే అతను మళ్ళీ అడిగాడు ఇన్సెక్ట్ స్పైడర్స్ డిఫరెన్స్, వేర్ వీ హ్యావ్ టు సీ ద ఫోకస్ ఇన్ క్లినికల్లీ. నాకు అర్థం కాలేదు అన్నయ్య, మళ్ళీ చెప్పండి. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్. లుక్ ఎట్ ద సెంట్రల్ ఫోకస్, ద సెంట్రల్ క్రక్స్, where the patient is emphasizing the entire phenomena. Get into that part, then we can easily differentiate between the spiders and the insects. But again I am telling that it's not an easy part. Don't go after symptoms. The major difficulty in these type of cases is because we know something about remedies and something about materia medica. And if we get something, so if we see some jealousy part and some stinging part, then we immediately resort to Apis mellifica. ఇదే కొంచెం కష్టమైనటువంటి ప్రాబ్లం. టు కంట్రోల్ అవర్ ప్రిస్క్రిప్షన్స్, టు కంట్రోల్ అవర్ ప్రిజుడీస్డ్ మైండ్, to control our tallying things superficial. ఇందాక చెప్పాను కదా, just a matter of failure in the fourth row, immediately we resort to the germanium part, where we missed the experience part. ఎందుకు నేను అతనికి ఇవ్వకుండా వదిలేశాను? బికాస్ I didn't get the sensation. I don't want to prescribe on the thematic basis. Just I want to know what happens within them, how his attack and defense mode is exactly when he narrates the situation with boss. How can those people throw me into that type of worst situation? ఎలా నన్ను అందులో తోసేయగలరు? వాడు సుఖంగా బాస్ అందులో కూర్చుని నన్నెందుకు అలా కష్టాల్లో నెట్టేయగలడు? ఎంత కోపం ఉంటుంది చెప్పండి సార్ అలాంటి. వాట్ హ్యాపెన్స్ టు హిమ్, హౌ ఐ వాంట్ టు పౌన్స్ ఆన్ హిమ్, ఆ వర్డ్స్ రావాలి. దట్ గివ్స్ ద సెన్సేషన్ పార్ట్. దెన్ వీ కెన్ పిక్ అప్ ద రెమెడీ. వెన్ అక్కడ వీళ్ళు వచ్చేసి ఏం చేస్తాం సార్ మరి అంటే, ఇంకా మీరు ఏదో అడుగుతున్నారు కానీ, దెన్ there is no hurry to prescribe. Even on prescription also, believe me, these cases do no good, because we are on the other side of the coin. We are going on theme basis. We have to get the sensation. That's the exact point where we can rely 100% on our remedy. What Sar said in Salt webinar, how chilly, how undecisive is carbon is, how sturdy and nervous silica is.
So that part where we get the exact experience will help us more to arrive the exact remedy. So this is the part. With this we completed a animal kingdom. So హలో much అన్నయ్య, so, yeah, చెప్పమ్మా. ఇది లాస్ట్ టైం మనం రెక్టర్స్ చెప్పుకున్నప్పుడు కూడా లెకసిస్ కేసులో పేషెంట్ వాళ్ళ బ్రదర్ నన్ను ట్రాప్ చేశాడు అనే వర్డ్ యూజ్ చేశాడు. Yeah. విత్ దట్ ట్రాపింగ్ మనం ఆ ట్రాప్ అనే వర్డ్ పట్టుకుని వెళ్ళాం. బట్ అంటే పేషెంట్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఎక్కువ ఆ పాయింట్ వచ్చినా, బట్ యూ హ్యావ్ టు సీ ద కేస్ యాజ్ ఎ హోల్ కదా. పేషెంట్స్ వర్డ్స్ యూజ్ చేస్తారు, బట్ మనం అంటే ఈ థీమ్ అంతా కూడా కవర్ అవ్వాలి. అంటే ఐ మీన్ ట్రాప్ అనే ఒక వర్డ్ ఇది కొంత మిస్లీడ్ అవుతాం. ఫస్ట్ లో మనం తీసుకునే కేసెస్ లో స్పైడర్ థీరం మొత్తం ఉండి విత్ దట్ కొరిలేషన్. ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం ఇదివరకు ఆ కేసులో అలా వచ్చింది కదా, అందుకని ఒకసారి క్లియర్ చేస్తున్నాను. అక్కడ మొత్తం ఆ ట్రాప్ వెనకాల ఉంది, మొత్తం రెప్టైల్ థీమ్ వచ్చింది యాక్చువల్ గా. అందుకని అదే అందుకనే కామనాలిటీ అనేది ఎప్పుడూ మిస్ అవ్వకూడదు. టోటాలిటీ ఆఫ్ ది కేస్ పోకూడదు. వాళ్ళు మధ్య మధ్యలో మనల్ని ట్రాప్ చేయడానికి ట్రాప్ వాడుతూ ఉంటారు. సో yeah, from Pisces we had Kironix flickery. నా దగ్గర ఒక కేసు కూడా ఉంది, ఎవరికో చెప్పాను. రాఘవన్ నీకేనా? కిరోనిక్స్ ఫ్లికరీ కేసు, జెల్లీ ఫిష్. అవునన్నయ్య. జ్ఞాన్ శేఖర్ అడిగాడు స్పైసెస్ నుంచి ఏమన్నా. నాకు అది ఒక్క రెమెడీయే తెలుసు. అండ్ దట్ పేషెంట్ ఈజ్ డూయింగ్ సో గుడ్. హీ పాస్డ్ 10th క్లాస్ ఎగ్జామినేషన్స్. వాళ్ళ అమ్మగారు ఎంతో వర్రీ అయిపోయారు. సో అది ఎప్పుడైనా ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఫోన్ చేస్తే చెప్తాను. అది మన మెటీరియా మెడికాలో మన కింగ్డమ్ అండర్స్టాండింగ్ లో అది లేదు కాబట్టి. సో కిరోనిక్స్ ఫ్లికరీ ఈజ్ ద రెమెడీ ఫ్రమ్ పైసిస్. ఓకేరా జ్ఞాని? హలో, ఓకే. సో మళ్ళీ రాఘవన్ చెప్పిన దానికి జస్ట్ ఒక 2 minutes. ఆల్దో పేషెంట్ మే యూజ్ సమ్ వర్డ్స్. మనం అది కేసు రెప్టైల్స్ లో చెప్తున్నాం. హౌ కోల్డ్ హీ ఈజ్ ఎక్స్టర్నల్లీ. అసలు ఎంత కోల్డ్ గా, అదంతా ఫస్ట్ అంతా మినరల్ కింగ్డమ్ పాయింట్. డబ్బులు ఎలాగండి, అలాగా ఇలాగా, ఫైనాన్షియల్, ఇది అది, నేను ఎంతవరకు మా ఫాదర్ వాళ్ళకి చేయగలను, పేరెంట్స్ వాళ్ళకి. బట్ కేస్ టుక్ ఏ డ్రమాటిక్ టర్న్ వెన్ హీ స్పోక్ అబౌట్ హిస్ బ్రదర్. నేను నీరజ్ కూడా అడిగాడు ఆ పాయింట్, ఎక్కడ మనం తీసుకోవాలి. మా వాడు మా పేరెంట్స్ ని ట్రాప్ చేశాడు. జస్ట్ డిస్క్రైబ్ దట్ ట్రాప్. అండ్ వన్స్ అది కూడా కొంచెం లోపలికి వెళ్ళలేదు, అక్కడ దాకా వెళ్ళి మళ్ళీ విల్లు వచ్చేసింది. సరే బయటకు వెళ్ళి కూర్చుని మళ్ళీ రండి అని చెప్పాం. సెకండ్ టైం వచ్చాక స్ట్రైట్ క్వశ్చన్, వాట్స్ ద ఇంట్రెస్ట్ అంటే, నేను న్యూస్ చూస్తానండి. న్యూస్ చూసి ఏం చేస్తారు? ఒక 5-6 ఉంటామండి మా దాంట్లో. ఈ అనాలిసిస్ చేసిన పార్ట్ అంతా, నేను అక్కడ చూసిందంతా వాళ్ళ మీద నేను గెలవాలంటే అక్కడ వాడతాను. అతని వర్డ్స్ చూడండి. సో వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్ విత్. అదే నేను చాలాసార్లు చెప్తాను, గౌతమ్ కూడా నేను చెప్పాను. వాళ్ళు వాడుతున్న ఏ వర్డ్స్ ని వదిలే, దే ఆర్ గివింగ్ సంథింగ్. వెన్ అదే సార్ చెప్తారు, సార్ ఎంత క్లియర్ చెప్పారు, ట్రస్ట్ ద ప్రాసెస్. ప్రాసెస్ నడుస్తున్నప్పుడు దట్ ఈస్ గివింగ్ సంథింగ్ టు అస్. ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దట్ థింగ్. మనం మిస్టేక్ ఎక్కడ చేస్తామంటే, బికాస్ వీ వాంట్ టు గివ్ సమ్ రెమెడీ, ఆర్ వీ వాంట్ టు రిపర్టరైజ్ దట్ కేస్, ఆర్ వీ వాంట్ టు ప్రిపేర్ సమ్ థీసిస్ ఆన్ దట్ ఇష్యూస్. ఏమవుతుందంటే మన తాలూకు ఫోకస్ అంతా కూడా రాంగ్ టర్న్, యూటర్న్ తీసేసుకుంటుంది అక్కడ. వీ కెనాట్ ఎంటర్ బియాండ్ దట్ పాయింట్ ఇఫ్ వీ ఫిక్స్ దట్ పాయింట్. ఎస్, ఐ గాట్ సిలికా హియర్ అనిపించిందంటే, నేను చాలా కేసుల్లో మిస్టేక్స్ చేశాను, అందుకని చెప్తున్నాను. నెక్స్ట్ అడగడానికి ఓకే సార్ అదే చెప్తారు, ఛాలెంజ్ యువర్ థాట్. వై సిలికా షుడ్ కమ్? లెట్ us ఛాలెంజ్ అవర్ ఓన్ థాట్. టేక్ ఏ రియాక్సిస్ పాయింట్.
again go through the case. Is silica is fitting to the all the issues. Yesterday ఎప్పుడో నేను ఒక కేసులో మాట్లాడుకున్నాం. ఓకే, that person speaking lot about money things. మనీ అండి, 40,000 సంపాదిస్తాను, 50,000 వస్తుంది, మా ఆవిడ కూడా సంపాదిస్తుంది, ఏంటంటే డబ్బులు సంపాదించాలా, చిన్నప్పుడే నాకు పెట్రోల్లో జాబ్ వచ్చింది. సో మచ్ థింగ్స్ విత్ మనీ, మనీ 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 మనీ. బట్ అల్టిమేట్లీ వేర్ ఇట్ వెంట్, ఎక్కడికి వెళ్ళింది ఆ కేసు? మనీ లేకపోతే నాకు వాల్యూ ఇవ్వరా, జస్ట్ సంపాదించకపోతే? అదే నేను గమనించాను, లోకం మనీ లేకపోతే వాల్యూ ఇవ్వదు. సో మనీ వెంట్ టు వాల్యూ. Row 4 issue, if you assume that it is a mineral kingdom, row 4 issue is going to row 3. Because the person's issue is not about money. The person's issue is about value, the identity. కానీ స్టోరీ పార్ట్ లో సో మచ్ థింగ్స్ అబౌట్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టెబిలిటీ, ఫైనాన్షియల్ రిలేషన్స్, చిన్నప్పటి నుంచి డబ్బులు లేవు, ఫీజు కట్టుకోవాలనుకున్నా తాతగారిని అడగాలి, ఆయన డబ్బులు ఇచ్చేవాడు కాదు, నేను సంపాదించిన డబ్బులు కూడా ఆయన ఇస్తే అవి కూడా దాచేసుకునేవాడు. సో మెనీ స్టోరీలో సో మచ్ అబౌట్ మనీ థింగ్. బట్ అల్టిమేట్లీ దీస్ ఫ్యాక్ట్స్ ఆర్ ఎఫెక్టింగ్ ఎట్ వాట్ పాయింట్ ఆన్ హిమ్, అది మనం కనుక్కోవాలి. Get into a clear picture before getting into any understanding. ప్రీవియస్లీ మా బ్యాచ్ ఉండేవారు, మా రెపటరీ బ్యాచ్. ఇలా ఏదైనా కనబడితే బిజినెస్ టాక్స్ అబౌట్ రూబ్రిక్, దేర్ ఆర్ సో మెనీ రెమెడీస్. అందులో కూడా ఎలా తెలుస్తుంది? టాక్స్ అబౌట్ బిజినెస్, వాట్స్ హిజ్ ఎక్స్పీరియన్స్, వాట్స్ హిజ్ ప్రొజెక్షన్ అబౌట్ బిజినెస్, ఎందుకు బిజినెస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు, ఏంటి దానివల్ల వాళ్ళు పొందేది, ఏంటి వాళ్ళ వల్ల దానివల్ల వాళ్ళు కోల్పోయేది. ఇది మన కేస్ టేకింగ్. నేను అదే ఒక్కొక్కసారి ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు గో ఆన్ సార్స్ అండర్స్టాండింగ్ ఇన్ ద ఎంటైర్ కేస్ టేకింగ్ ప్రాసెస్. అలా వన్ స్టెప్ వైజ్ అలా అవలేదు కేసు. డోంట్ గెట్ డిసప్పాయింటెడ్, డోంట్ గెట్ ఫ్రస్ట్రేటెడ్. మనకి కేస్ టేకింగ్ ప్రాసెస్ లో ఏది అడగాలో సార్ ఆల్రెడీ ఇచ్చున్నారు. సో బెటర్ ఎంప్లాయ్ యువర్ ఓన్ మెథడ్. మీకు అలా రాలేదు ఒక్కొక్క స్టెప్, ఇన్ వాట్ వే దిస్ ఈజ్ ఎఫెక్టింగ్ యూ. ఏం లేదండి, ఏ ఎఫెక్ట్ లేదు నాకు అంటే ఏం చెప్తాం? కేసు అక్కడ స్టక్ అయిపోతుంది. సో ఇట్స్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ దట్ యు ఆస్క్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్. యాజ్ సార్ కూడా చెప్పారు అదేదో పంకజ్ కేసులో, హీ వాంటెడ్ టు కాపీ the other doctor's case pro forma. అది వర్కౌట్ అవ్వదు. సో కేస్ టేకింగ్ డిపెండ్స్ అపాన్ దట్ పర్టిక్యులర్ సబ్జెక్ట్ at that particular time on for that particular day. ఆ డే ఒక్కొక్కసారి డే మారితే మారచ్చు. సార్ కూడా చెప్పారు వేవ్ లెంత్ మారచ్చు. ఒక్కొక్కసారి నెక్స్ట్ డే రమ్మంటే ఇంకా బాగా చెప్పచ్చు. సమ్ టైమ్స్ వీ హ్యావ్ టు గో త్రూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. అర్థం చేసుకోవాలి మనం కూడా. సో అల్టిమేట్ గా వర్డ్స్ కన్నా కూడా వర్డ్స్ వెనకాల పేషెంట్ మనకి ఏమిస్తున్నాడు అనేది స్టడీ చేయటం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎవరు లిఖిత్ ఉన్నాడా, ద రీనల్ క్యాలిక్యులై కేసులో నాకు ఎప్పటికీ అది, అతనికి ఏంటంటే ప్రాబ్లం సివియర్ పెయిన్ ఇన్ రైట్ లాయిన్. సో యూరిన్ అవ్వట్లేదు, పెయిన్ వస్తుంది, పెయిన్ రేడియేటింగ్ ఇంటూ పెల్విస్, పెయిన్ రేడియేటింగ్ ఇంటూ లెగ్, సో మెనీ మొడాలిటీస్ ఉన్నాయి. కానీ ఆ పెయిన్ ని డిస్క్రైబ్ చేసేటప్పుడు అతను చాలా చిత్రంగా చెప్పాడు. ఏంటంటే జుజ్ అని పెయిన్ వస్తా, బజ్జింగ్ సౌండ్. ఎలా ఉంటుందండి నొప్పి అంటే జుజ్ జుజ్ అన్నట్టు ఉంటుందండి నొప్పి అని. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లిజనింగ్ టు దట్ పార్ట్, if we took that the right loin, pain into extending into right limb, pain extending into radiating into right groin, all these things may not give a positive result. Whereas on that particular word, along with the gesture and along with that sound, along with that energy and with the urination painful,
chilly patient, feels temperature. Epis miraculously cured him within 1 day. యూజువల్ గా ఇంతకు ముందు అసలు ఈ పార్ట్ వదిలేసేవాళ్ళం మనం. జుజ్ అంటే ఏదో పిచ్చివాగుడు వాగాడు అనుకునేవాళ్ళం. బట్ ఇట్ కమింగ్ ఫ్రమ్ సంథింగ్. దట్స్ అన్ ఎనర్జీ పార్ట్. ఈవెన్ ఇన్ దట్ సింపుల్ అక్యూట్ కేస్, ద జెస్చర్, ద సౌండ్, ద మొడాలిటీ cured the patient. Try to listen these things. Try to observe these things. These are of immense value. Each and everything. Yesterday I took a case. అందులో కూడా ఏమండి మీరు మా కేస్ ప్రొఫార్మా పంపించారు, ఫస్ట్ వర్డ్ చూడండి. అందులో నేను 7 సిమ్టమ్స్ హైలైట్ చేస్తున్నాను. ఆ 7 సిమ్టమ్స్ ఇప్పుడు 1 by 1 మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వాట్ డస్ ఇట్ గివింగ్ టు యూ? వెరీ ఫస్ట్ డైలాగ్ ఆఫ్ ద పేషెంట్. డోంట్ థింక్ ఏదో మాట్లాడింది. స్టెప్ వైజ్ order, stepwise, structural item, something. It may not be, or it may be mineral understanding. ఇక్కడ బానే పెడుతున్నావు బాలగణేష్, కేసెస్ లో కూడా కనబడాలి అది. సో మొన్న ఒక కేసు, ఒక ఆవిడ వచ్చారు. చెప్పండి అమ్మా దేనికి వచ్చారు అని అడిగితే, ముందు నా గురించి రాసుకోండి, నా పేరు సో అండ్ సో, నా వయసు సో అండ్ సో. ఇనీషియల్ గానే ఆవిడ ఎవరో చెప్పారనమాట నీకు, జాగ్రత్తగా ఉండి నాతో అని. సో దీస్ ఆర్, వీ థింక్ దీస్ ఆర్ వెరీ లిటిల్ థింగ్స్. ఇప్పుడు జాహ్నవి చెప్పింది కానీ, లేదా ఇందాక నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ కానీ, బట్ దే గివ్ ఆఫ్ ఇమ్మెన్స్ ఇంపార్టెన్స్ in clinical observation. And when the case has got into one point, this little thing which observed in the first point helped me a lot, and we get into mineral understanding of the remedy. Yes, we do not terminate there, but we should gather that. We should possess, but do not get possessive, as Sir says. So already chala time అయిపోయింది. Sorry for being late. Today is the last part of the animal kingdom. Took a little bit, 20 minutes extra. Okay, thank you so much for all your love and cooperation. And I am very much happy and very much enthusiastic, very much learning new things while I am telling to you. సో నేను అడిగేది మాత్రం మళ్ళీ మిమ్మల్ని ఇంకోసారి చెప్తున్నాను, మీకు చికాగ్గా ఉండొచ్చు, బట్ మేక్ your understanding get into the clinical part. అదే మీకు శ్రీరామ రక్ష. అదర్వైజ్ దీస్ లెర్నింగ్ విల్ నాట్ హెల్ప్ యూ ఎట్ ఆల్. సార్ కూడా చెప్తున్నారు చూడండి, నిన్న గేట్ మ్యాన్ ని వాళ్ళని కూడా పిలుచుకుని వెళ్ళేవాడిని. చాలా మంది ఖాళీగా ఉంటున్నారు, మా లిఖిత్ బాలగణేష్ చక్కగా టీవీ చూసుకుని పడుకుంటున్నట్టున్నారు వాళ్ళు. సో అలా చెయ్యొద్దు. ఎవరో ఒకరిని పట్టుకోండి, మీ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళే పట్టుకుని వాడికి నువ్వేమీ నాకు డబ్బులు ఇవ్వక్కర్లేదా బాబు, రా అసలు మందులు ఇస్తానని చెప్పు. దట్ విల్ హెల్ప్ యూ ఎ లాట్ ఇన్ యువర్ ఫ్యూచర్ ప్రాక్టీస్. అదర్వైజ్ యూ విల్ ఫాల్ ఇన్ టు గ్లామర్ వరల్డ్, ద ఎండి వరల్డ్, because that doesn't earn you anything. The beautiful part of learning, as Sir says, is the intent part. We want to understand the other person as a human being. That is the beautiest part. And everything falls in its own way when we resort to that. ఇవాళ కేసు వచ్చింది అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. ప్రీవియస్ గా 1 గంట కేసు వస్తే బాబాయ్ ఎందుకు వేస్ట్ చేయడం, ఏదో ఒక మంది ఇచ్చి పంపించేద్దాం, ఆ వచ్చే 400 వస్తాయి అనుకునే నా అండర్స్టాండింగ్ అలా ఉండేది. నేను ఒకటే చెప్పాను, అమ్మా మీకు ఏదో ఒక మంది ఇమ్మంటే ఇప్పుడు నేను కేస్ షీట్ రాసి ఇచ్చేస్తాను, లేదు ఎగ్జాక్ట్ మెడిసిన్ కావాలి అంటే మీరు అపాయింట్మెంట్ తీసుకోండి, మీకేం అక్యూట్ కేసు కాదు, ఇది చావు బతుకుల సమస్య ఏం లేదు. సో అలా ఏదైనా ఉంటే నేను ఇప్పుడు 1 గంట కాదు 3 వరకైనా కూర్చొని నేను చేస్తాను. అలా లేనప్పుడు యూ టేక్ అన్ అపాయింట్మెంట్, యూ టేక్ ఎ టైం అండ్ కమ్. ఏం కంగారు లేదు, నాకు అవకాశం ఇవ్వండి. బాగా
కష్టపడి మిమ్మల్ని అర్థం చేసుకుని సరైన మంది ఇవ్వడం. ఇదే లాంగ్వేజ్ కూడా నాకే అనిపించింది ఏంటి ఇంత చేంజ్ వచ్చిందని. ప్రీవియస్ గా ఇది ఏదో ఒకటి ఇచ్చేద్దాం పర్వాలేదులే, ఏ చెలిడోనియమ్మో ఇస్తే ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడో కేసు చూసి తీసుకున్నప్పుడు సార్ చెప్పారు మొన్న కూడా నాకు, మొన్న డిసెంబర్ వర్క్షాప్, వీ ఫియర్ ఎ లాట్ దట్ పేషెంట్ మానేస్తాడేమో, వాడిని ఎమోషనల్ గా కన్విన్స్ చేసి వాడిని మన దగ్గర అట్టే పెట్టుకోవడానికి మనం ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తాం. ఆ ప్రాధాన్యత ఏదో మనం వర్కౌట్ చేయడానికి ఇస్తే నిజంగా ఆ పేషెంట్ ఎమోషనల్ గా కనెక్ట్ అవ్వకపోయినా మన దగ్గరే ఉంటాడు. గౌతమ్ కరెక్ట్ గా పెట్టావు, కరెక్టే, కానీ ఇది ఆచరణలో కూడా కనబడాలి. ఈ క్లాసులు విన్నాక పెడుతున్నా అన్న ఆచరణలో. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. So with this we complete the animal kingdom and let us move into the mineral kingdom understanding. Or with regarding to we post one class Saturday with doubts on these animal kingdom things, and further we complete on Saturday the entire just have a glimpse of entire animal kingdom. Any doubts, please prepare some notes, please put on some questions, or please share your experiences. Gautam, a well-versed doctor, so please give your cases. Raghavan, Gautam, Jahnavi, Radhika ma'am, those who are practicing, there are so many juniors. So please give your cases, give a glimpse of them and how you arrive to idea. We will put a class for that on Saturday, so that we share other persons, not only it's me that is talking all the day, all the time. So we will give one session for other people to produce their cases, to present their cases, so that I also can learn a lot from them. So Saturday, those who are practitioners, please come with your cases, whatever cases they are. Definitely they are advisable. We learn something out of anything. So thank you so much. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai